So next standard AS25 interim financial reporting. So AS25 అన్నది మనకి ఓల్డ్ సిలబస్ లేదు, ఆఫ్టర్ సిలబస్ చేంజ్ న్యూలీ యాడెడ్ స్టాండర్డ్. ఇది మనకి న్యూ సిలబస్ లో ఉంది, న్యూ టాపిక్ ఇది. బట్ ఈ టాపిక్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే, ఏవైతే న్యూ టాపిక్స్ మనకి యాడ్ అయినాయో దానిలో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్. బికాస్ A18 A17 ఇవన్నీ కూడా ఓల్డ్ సిలబస్ లో ఉంది, న్యూ సిలబస్ లో ఉంది. దానిలో స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పాస్ట్ పేపర్, ఆర్టీపీ, ఎంటీపీలో మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామ్ లో. బట్ దీనిలో లిమిటెడ్ క్వశ్చన్స్, బికాస్ న్యూ సిలబస్ టాపిక్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సేమ్ ఆర్ సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ మెటీరియల్. సో స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్? అసలు ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇయర్ ఎండ్ వి ప్రిపేర్ P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, నోట్స్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా. ఏమంటాం వాటిని? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. Financial statements are used for the purpose of financial reporting. Example, P&L reports about your profits and losses. Balance sheet, it's a report of your assets and liabilities. Cash flow is about cash flow inflows and outflows. So, man prepare jese financial statements, P&L, balance sheet, cash flow, notes, accounts. Objective is to report company financial information. P&L, balance sheet దీనిలో we don't report non-financial information. మనం రిపోర్ట్ చేసేంత కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మాక్సిమం. సో దాన్ని ఏమంటున్నాం? ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ మీన్స్ రిపోర్టింగ్ అబౌట్ యువర్ ఇన్కమ్స్, రిపోర్టింగ్ అబౌట్ యువర్ అసెట్స్, లయబిలిటీస్, క్యాష్ ఫ్లోస్. బట్ నార్మల్ గా ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అన్నది ఇయర్లీ వన్సే ఉంటుంది, ఇయర్ ఎండింగ్. అందుకని ఇయర్ ఎండింగ్ ఎవ్రీ కంపెనీ షుడ్ ప్రిపేర్ దర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ టు రిపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సిఏ ఫైనల్లో సేమ్ ఇదే సబ్జెక్ట్. మన సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? అకౌంట్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్స్? అదే అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్స్. ఓకే, సిఏ ఫైనల్లో సబ్జెక్ట్ ఇదే, బట్ వి కాల్ ఇట్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. దీని అకౌంట్స్ అని చెప్పాం సిఏ ఫైనల్లో. సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, యాక్చువల్గా అకౌంట్స్ అది, బట్ వి కాల్ ఇట్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. అంటే కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ అకౌంట్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఫైనల్లో ఇన్ డేస్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ 50-60% సిలబస్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఇంటర్ ది ఫైనల్ ది స్టాండర్డ్ వైజ్. బట్ సబ్జెక్ట్ నేమ్ మారిపోయింది. ఇక్కడ ఏమంటుందని? ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. అంటే కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అదంతా వస్తుంది దానిలో. సో ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ మీన్స్ రిపోర్టింగ్ అబౌట్ కంపెనీస్ ఇన్కమ్స్, ఎక్స్పెన్సెస్, క్యాష్ ఫ్లోస్, గెయిన్స్, లాసెస్, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. నథింగ్ బట్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా, దేనికోసం? ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. అది ఎప్పుడు చేస్తాం? ఇయర్లీ వన్స్. ఇయర్ ending, it is optional or mandatory? Financial reporting is optional or mandatory? It is mandatory. నేను ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అంటున్నా అంటే దాని మీనింగ్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఇస్ మ్యాండేటరీ. ఎప్పుడు? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ ఇయర్. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఎవ్రీ కంపెనీ షుడ్ ప్రిపేర్ ఇట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్? Preparing financial report for less than accounting year, for less than full accounting year. It could be 3 months, 6 months, 1 month, 15 days or weekly కూడా ఉండొచ్చు అది. When an entity is preparing its financial reports for less than 1 accounting year, it is called interim financial reporting. అంటే మన P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇయర్లీ కాకుండా 3 months కి 6 months కి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. ఎందుకు చేస్తాం? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్? వాట్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్?
నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 23-24 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1st April 23. ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? 31st March 24 is the closing date, right? So example 1st April 2023 year beginning లో example Tata Motors లో you invested some 50 lakh rupees అనుకుందాం. టాటా మోటార్ ఈక్విటీ షేర్స్ లో మీరు ఒక 50 lakh rupees ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఎప్పుడు? ఇయర్ బిగినింగ్. And whether the company is running in profits or losses, what is their turnover, what is their purchase amount, what is their expenditure, what is their inflows and outflows of cash, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి రావాలి అంటే కంపెనీ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తుందో మీకు తెలియాలంటే యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ నాట్ 1 year, more than 1 year. Because 31st March 2024 ఇయర్ కంప్లీట్ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా 31st March 24 వాళ్ళ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ మీకు వచ్చేస్తుందా? నో, ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 4 to 5 months. బికాస్ ఏజెంట్ ఎంత టైం ఉంటుంది? 6 months ఉంటుంది. ఇయర్ ఎండింగ్ అయిన తర్వాత ఒక 3-4 months కి దే విల్ ప్రిపేర్ దర్ ఫైనాన్షియల్స్. దెన్ దట్ విల్ బి అప్రూవ్డ్ బై బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. దాని తర్వాత ఫైనాన్షియల్ కాపీస్ అని మీకు సెండ్ చేస్తారు. దెన్ యూ విల్ బి ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ఏషియన్. అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి 31st March ఇయర్ ఎండ్ అయినా మేబీ సమ్వేర్ 31st July ఎక్కడో మనకి విల్ గెట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ, రైట్? మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు? 1st April 23. బట్ యూఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ డేటా మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? 18. 16 months తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది ఆ కంపెనీ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ప్రాఫిట్స్ లో ఉందా, లాసెస్ లో ఉందా, టర్న్ ఓవర్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా. 16 months తర్వాత మీకు రిపోర్ట్ వచ్చి కంపెనీ లాసెస్ లో ఉంది అని తెలిస్తే వాట్ అబౌట్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 50 lakhs? సపోజ్ ఈ 16 months లో కంపెనీకి లాసెస్ వచ్చి అబ్నార్మల్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా జరిగి కంపెనీ సరిగా పర్ఫార్మ్ చేయక సేల్స్ డిక్రీజ్ అయ్యి లాస్లోకి వెళ్ళిపోతే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుంది? ఉంటుందా? లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దాని వాల్యూ డిక్రీజ్ కావచ్చు. అంటే ఒక ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత 15 months 16 months అంత లాంగ్ పీరియడ్ వెయిట్ చేయాలంటే మన వల్ల కాదు. ఈ రోజు మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి 15 months తర్వాత నీకు పర్ఫార్మెన్స్ చెప్తాను, రిజల్ట్స్ చెప్తాను అంటే వి కెనాట్ వెయిట్. ఈ రోజు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ డేనే మనకు తెలియాలనిపిస్తుంది కంపెనీ ఎలా ఉందని చెప్పేసి. అంత లాంగ్ పీరియడ్ ఎవరు వెయిట్ చేయలేరు, అవునా? అందుకనే ద కంపెనీస్ మే ప్రిపేర్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. యాన్యువల్ రిపోర్ట్ వస్తుంది 1 year తర్వాత, ఫైన్. దానికన్నా ముందు ఎవ్రీ 3 months కి ఎవ్రీ 2 months కి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తారు. సో దట్ ఆ ఇన్వెస్టర్ అనే వాడికి పబ్లిక్ కి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. ఈ కంపెనీలో ఉండాలనా, పోవాలా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంచాలనా, సేల్ చేసి వేరే దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయాలా అని వాళ్ళకి క్లారిటీ రావాలంటే కంపెనీ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ షార్ట్ పీరియడ్ లో ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎవరికి? ఇన్వెస్టర్స్. అందుకే దే ప్రిపేర్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. అండ్ యాజ్ పర్ AS 18 ప్రిపేరింగ్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. AS 18 ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలి? 3 months ప్రిపేర్ చేయాలా, 6 months కా, 15 days కా అని ఏం చెప్పట్లేదు. మీన్స్ AS 18 కాదు, 25 is not mandating ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. ఎవరు చేయాలి, ఎవరికి అప్లై అవుతుంది, రెగ్యులర్ గా ప్రిపేర్ చేయాలి, అవసరం లేదని ఏం చెప్పదు. AS 25 is only about how to prepare ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. అంటే AS 25 ఎవరు ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్పట్లేదు, ఎన్ని మంత్స్ లో ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్పట్లేదు, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలో చెప్పట్లేదు. బట్ కానీ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, దానిలో కంటెంట్ ఏమి ఉండాలి అది చెప్తుంది. మరి ఎవరు ప్రిపేర్ చేయాలని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే రెస్పెక్ట్ టు యాక్ట్. విచ్ కంపెనీ షుడ్ ప్రిపేర్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ అన్నది రెస్పెక్ట్ టు అప్లికబుల్ యాక్ట్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీ కింద రిజిస్టర్ అయ్యమనుకోండి, మీరు కంపెనీస్ యాక్ట్ చెక్ చేయండి వెదర్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఆర్ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. అవసరం లేదు.
ఒకవేళ బ్యాంక్ అనుకోండి, బ్యాంక్ ఇంటర్నల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి లేదా? లుక్ ఎట్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఉంటుంది, ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ఉంటుంది, బ్యాంక్ అక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనుకోండి, దెన్ దే షుడ్ ఫాలో ఐఆర్డిఏ రెగ్యులేషన్స్, ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. ప్రిపేర్ చేయాలా లేదా అని. బట్ వన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అని ఏమన్నా మీకు అప్లికబుల్ యాక్ట్ చెప్తే దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? యాజ్ పర్ AS25. సపోజ్ నా కంపెనీకి అప్లై కంపెనీస్ యాక్ట్, బ్యాంకింగ్ యాక్ట్, ఇన్సూరెన్స్ ఏ యాక్ట్ లో కూడా ఇంటీరియర్ ఫైనాన్స్ రిపోర్ట్ మ్యాండేటరీ కాదు అనుకుందాం. ఏ యాక్ట్ కూడా నాకు అప్లై కావట్లేదు. అప్లై అయిన యాక్ట్ లో IFR ఇంటీరియర్ ఫైనాన్స్ రిపోర్ట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఇంటీరియర్ ఫైనాన్స్ రిపోర్ట్ వాలంటరీ. నేను వాలంటరీగా ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. చేయొచ్చా? ఎస్, నీ సరదాది, ప్రిపేర్ చేసుకో టైం ఉంటే. బట్ షుడ్ బి యాజ్ పర్ AS25. అంటే మ్యాండేటరీ ఉండి ప్రిపేర్ చేసినా లేక నువ్వు వాలంటరీగా ప్రిపేర్ చేసినా నీకు ఇష్టం వచ్చిన ప్రిపేర్ చేయొద్దు. యూ షుడ్ ఫాలో ద రూల్స్ ఆఫ్ AS25. అంటే AS25 ఎవరు ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్పదు, ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్పదు, ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలో ఏం చెప్పదు. నువ్వు ప్రిపేర్ చేస్తున్నావా, చెయ్యి, నన్ను ఫాలో అవ్వు. నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అంటే నాట్ అలౌడ్. చార్జర్ ట్యాప్. అర్థమైందా? వాట్ ఇస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ AS25? which is not telling which companies to prepare, when to prepare, how to, అవన్నీ చెప్తుంది. then it tells only about how to prepare, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అని చెప్తుంది. సరే, ఇంటీరియర్ ఫైనాన్స్ రిపోర్ట్ పర్పస్ ఏంటి? టు కమ్యూనికేట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ పబ్లిక్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వితౌట్ వెయిటింగ్ ఫర్ 1 year or more than 1 year. ఈ రెండింటికి అలాగే ఇస్తున్నాం, బట్ అన్ని డేస్ వెయిట్ చేయించుకుంటే తొందరగా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. సో దట్ ఇన్వెస్టర్ అనేవాడు మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటాడు, వాడు క్విక్ గా డిసిషన్స్ తీసుకోవాలంటే వాడికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే వాడు క్విక్ గా డిసిషన్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేకుంటే వాడు ఫండ్స్, వాడి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంతా పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, వీకెండ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు కదా, అనుకుందాం రాస్తున్నాం అని. ఈ వీకెండ్ అయిన ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ 6 months తర్వాత ఇస్తే ఏమైనా పర్పస్ ఉంటుందా? 1 week or 10 days లో మనకు రిజల్ట్ వస్తే వీ కెన్ అసెస్ లాస్ట్ వీక్ లో ఎందుకు మనకు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి, ఎందుకు ఎక్కువ వచ్చినాయి, ఎక్కడ ప్రాబ్లం అయిందని చెప్పి వీ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీక్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అంతేనా? అలా కాకుండా 6 months కి 3 months రిజల్ట్స్ ఇస్తే పర్పస్ సర్వ్ అవుతుందా? నో. అవుతుందా? నో. నెక్స్ట్ మీరు ఫిబ్రవరిలో గ్రాంట్ అసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి, మీ రిజల్ట్ 7 days అలా ఇస్తారు, మీకు ఎవ్రీ 7 days రిజల్ట్ వస్తుంది. అలా కాకుండా మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత 3 months రిజల్ట్ ఇస్తే ఏమైనా యూస్ ఉంటుందా? అది నో. ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్, మీ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత రిజల్ట్ ఇస్తే ఏమైనా యూస్ అవుతుందా? నో. డన్. Once go to material. First read that introduction point. Does not mandate which enterprise should prepare interim financial reports, how frequently, how soon. అవన్నీ ఏం చెప్పదు, రైట్? If enterprise required means mandatory. మేబీ మనకి ఏదో ఒక యాక్ట్, కంపెనీస్ యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ యాజ్ పర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ ఆర్ సెబీ రూల్స్ ఆర్ ఐఆర్ఏ రూల్స్, మ్యాండేటరీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. లేకుంటే వాలంటరీ, ఎలెక్ట్స్ అంటే వాలంటరీగా ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. దెన్ ప్రిపేర్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇంటీరియర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్, ఇట్ షుడ్ కంప్లై విత్ దిస్ స్టాండర్డ్. మీరు అది వాలంటరీగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నా, మ్యాండేటరీగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నా, షుడ్ బి యాజ్ పర్ AS25. The statute governing అంటే applicable act of an enterprise regulator like IRDA, RBI also require an enterprise to prepare and present certain information at an interim date which may be different in form or content as required by the standard. In such case, recognition measurement principles as laid in standard are applied. ఇది ఇంకా అర్థం కాదు మీకు, డిస్కస్ చేద్దాం లాస్ట్ లో. ఓకే. సో what is interim financial report? It's a financial report for a less than 1 accounting period. అంటే 3 months అయినా 6 months అంటే time is not defined, but it is less than 1 accounting period. ఓకేనా?
Sure. See, definition. Interim period is a financial reporting period shorter than full financial year. Interim financial report means financial report containing either complete set or condensed. దాని మీనింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫర్ అన్ ఇంటీరియం పీరియడ్, ఒక ఇంటీరియం పీరియడ్ కి మీరు ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. ఇంటీరియం పీరియడ్ మీన్స్ లెస్ దెన్ ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సరే, ఇక్కడ చిన్న డౌట్. సే 2023-24 లో మన కంపెనీ ఇదే ఇయర్ ఇన్కార్పొరేట్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్. ఈరోజు డేట్ ఎంత? Say 7th Jan 2024 is the date of incorporation of our company. In 23-24 financial year లో 7th Jan మన కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయింది. ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ 31st March 24. Why 25? As per Companies Act 31st March ప్రిపేర్ చేయకూడదని రూల్ ఏమైనా ఉందా? అవునా? ఇన్కార్పొరేషన్ ఇయర్ లో we can జాన్ తర్వాత ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తే 31st March క్లోజ్ చేయకూడదా? ష్యూరా? మ్యాండేటరీ ఆప్షనలా? ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం? 31st March 25. Suppose if the incorporation date is this 7th December 23, compulsory close చేయాలా? Or can you go for 25? So 31st March 24 I am preparing P&L, balance sheet ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా. Now it is less than 1 year ఉందా? More than 1 year ఉందా? Any months ఉంది? Hardly 4 months. That P&L, balance sheet, cash flow for only 4 months. Can I call this financial statement as my interim financial report or not? Anusha leda? No. It is not interim financial report. Even it is for less than 12 months. Here your accounting year itself less than 1 year. Then it is not interim financial report. Suppose ala kakunda December ending oka financial report, January financial report, February financial report ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తా. ఎవ్రీ మంత్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా. దెన్ ఇయర్ ఎండ్ ప్రిపేర్ చేసేది ఏమవుతుంది? టోటల్ 4 months ప్రిపేర్ చేసేది ఏమవుతుందంటే యాన్యువల్ రిపోర్ట్. బట్ మంత్లీ ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ లో మీరు లెస్ దెన్ 1 year ప్రిపేర్ చేసిన దాన్ని వి కెనాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. అది యాన్యువల్ రిపోర్ట్. అది ఈవెన్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ లెస్ దెన్ 12 months unna, it's an annual report only, not interim report. Okay. Then అసలు ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? అసలు ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు కమ్యూనికేట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఎర్లీ, యాజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాజ్ పాసిబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్. బికాజ్ వాళ్ళ కంపెనీలో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళని ఎక్కువ వెయిట్ చేపించకుండా మన కంపెనీలో ఏం జరుగుతుంది అన్నది వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రైట్? అండ్ ద ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ 2 manners. దాన్ని మీరు 2 ways లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వన్ ఈస్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ కండెన్స్డ్ ఫామ్ లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ కంప్లీట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ప్రిపరేషన్ లో AS 25 మీకు 2 options ఇస్తుంది. యువర్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ కెన్ బి ఇన్ కండెన్స్డ్ ఫామ్ ఆర్ కంప్లీట్ ఫామ్. ఫస్ట్, what is condensed form? Condensed form means we are providing only limited disclosures and limited information. So condensed form లో P&L ప్రిపేర్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది దేనిలో? Condensed. But P&L లో will disclose only main heading and sub heading. Balance sheet main item, sub item. Cash flow main and sub. And detailed information provide చేయడం అక్కడ. Everything will be covered. Every transaction will be covered. Every asset liability will be covered. Every cash flow is covered. But in a
ఇన్ ఏ కండెన్స్డ్ ఫామ్. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, చెప్పండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెస్డ్ హెడ్డింగ్ చెప్పండి. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, దానిలో ఏముంటుంది? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. దాని ఏముంటుంది? ఇంటాన్జిబుల్. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంకా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉండొచ్చా? మిషనరీ, బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్, కార్, వెహికల్స్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వద్దు, సింపుల్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, జస్ట్ పీపీ అంతే. పీపీలో అది కారా, బిల్డింగా, మిషనరీయా, ఫర్నిచర్ అంత వద్దు, జస్ట్ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంటాన్జిబుల్, ఇంటాన్జిబుల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ పేటెంట్స్, కాపీరైట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, పేటెంట్ లో పేటెంట్ 1, పేటెంట్ 2, పేటెంట్ 3 అంత అవసరం లేదు. జస్ట్ హెడ్డింగ్, హెడ్డింగ్, సబ్ హెడ్డింగ్. సపోజ్ P&L తీసుకున్నాం. P&L లో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ బి సేల్స్ ఇన్కమ్ ఆర్ సర్వీస్ ఇన్కమ్ ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ సేల్స్ ఇన్కమ్ ఉంది, సర్వీస్ ఉంది. సేల్స్ మళ్ళీ ప్రొడక్ట్ ఏ సేల్స్, ప్రొడక్ట్ బి సేల్స్, ప్రొడక్ట్ సి సేల్స్, నీకు 100 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు. సేల్స్ టోటల్, సర్వీస్ ఇన్కమ్ టోటల్ అంతే. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కండెన్స్డ్ ఫ్రమ్. అంటే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కవర్ అవుతాయి, బట్ ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్క్లోజ్ చేయకుండా దాన్ని కంబైన్ చేసి విల్ డిస్క్లోజ్ ఓన్లీ మెయిన్ హెడ్డింగ్, సబ్ హెడ్డింగ్. ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకు ఇలా మనకి కండెన్స్డ్ ఆప్షన్ ఉంది అంటే రీజన్, ఇఫ్ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఎ కంప్లీట్ సెట్ నువ్వు ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే, అంటే యాన్యువల్ స్టేట్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నామో అలా ప్రిపేర్ చేయాలి. దట్ ఇస్ కాల్డ్ కంప్లీట్ సెట్. అంటే ఈ రెండింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో అంత డీటెయిల్డ్ గా ప్రిపేర్ చేస్తుందని ఏమంటాం. సపోజ్ మై కంపెనీ వాంట్స్ టు ప్రిపేర్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వార్టర్. నేను ఎవ్రీ క్వార్టర్ కి ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో 23-24 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ డేట్ చెప్పండి నాకు, ఎండింగ్ డేట్. 23-24 ఫైనాన్షియల్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ బిగినింగ్ అయ్యేది 1st April 23 టు 30th June 23 ఫస్ట్ క్వార్టర్, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ క్వార్టర్ కి ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అది కూడా కంప్లీట్ సెట్, నాట్ condensed. When you want to prepare a complete set, it should be like an annual financial statement. Year ending P&L balance sheet notes ఎలా ఉంటుందో డీటెయిల్డ్ గా అంత డీటెయిల్ గా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు ఆ కంప్లీట్ డేటా మొత్తాన్ని లైన్ బై లైన్, ఐటమ్ బై ఐటమ్ కంప్లీట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అంత డీటెయిల్ గా ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైం పడుతుందా? ఇయర్ ఎండింగ్ మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి 3 to 4 months అవుతుంది. అవుతుందా అవ్వదా? ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ క్వార్టర్ అయిన తర్వాత డీటెయిల్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది నాకు ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? మేబీ సమ్వేర్ అక్టోబర్, నవంబర్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది, బిఫోర్ దసరా ఆర్ ఆఫ్టర్ దసరా. క్వార్టర్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది? 30th June. 30th June అయిపోయిన డేటాని ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను అక్టోబర్ వరకు టైం తీసుకుంటే ద బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ AS25 అనేది అక్కడ సర్వ్ అవ్వట్లేదు. AS25 బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. నేను డీటెయిల్ గా ప్రిపేర్ చేసేస్తానని చెప్పి నువ్వు 3-4 months టైం తీసుకుని ప్రిపేర్ చేసిస్తే ఆ బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ అక్కడ మనకి సర్వ్ అవ్వట్లేదు. ఈ లోపల ఇంకా సెకండ్ క్వార్టర్ కూడా అయిపోయింది. ఫస్ట్ క్వార్టర్ వెళ్ళి సెకండ్ క్వార్టర్ ఎండింగ్, సెకండ్ క్వార్టర్ ది థర్డ్ క్వార్టర్ ఎండింగ్, థర్డ్ క్వార్టర్ ది ఇయర్ ఎండింగ్ ఇస్తే దెర్ ఇస్ నో పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. అందుకని అంత డీటెయిల్ గా వద్దు. గో ఫర్ కండెన్స్డ్, వెళ్ళిపో, లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, లిమిటెడ్ డిస్క్లోజర్స్ చేయి. సో దాట్ నీకు 30th June కంప్లీట్ అయితే హార్డ్లీ ఒక 15 to 20 days లోపల రిపోర్ట్ ఇచ్చేసేయచ్చు మనం. బికాస్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎ డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్. తొందరగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, తొందరగా రిపోర్ట్ వస్తుంది, ద బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్ సర్వ్ అవుతుంది. అందుకని మనకి AS25 ఆప్షన్ ఇచ్చింది. గో ఫర్. వద్దు నేను మొత్తం ప్రిపేర్ చేస్తా అంటే చేసుకో. నో వన్ ఈస్ స్టాపింగ్. ఎవరు స్టాప్ చేయరు. నీకు టైం ఉంది, మ్యాన్ పవర్ ఉంది, యూ కెన్ డూ ఇట్. బట్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ కంప్లీట్ సెట్, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ యువర్ annual financial statement. Everything undal danlo in detailed manner. Let's read form and content of interim financial statement. It may contain either condensed set of FS and financial statement. If enterprise prepares and presents complete set of financial statements in interim financial report, the form and content of those statements should conform to the requirement applicable to annual financial statement. If enterprise prepares and present condensed set of financial statement
దెన్ దానిలో ఏముండాలి, హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్ సరిపోతుంది, ఇంకా డీటెయిల్స్ ఎక్కువ అవసరం లేదు. అండ్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో కంటైన్ నోట్స్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా. నోట్స్ అకౌంట్స్ లో కూడా డీటెయిల్ నోట్స్ కాకుండా విల్ గో ఫర్ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ నోట్స్. వాట్ ఈ సెలెక్టెడ్ నోట్స్ అనేది మళ్ళీ AS25 చెప్తుంది. P&L లో ఏముండాలి, హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్. నోట్స్ అకౌంట్స్ లో ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ నోట్స్ యాజ్ పర్ AS25. ఆ సెలెక్టెడ్ నోట్స్ లో ఏముండాలని నెక్స్ట్ మనం కవర్ చేస్తాం. ఇక్కడ డిస్క్లోజర్ అని ఉంటుంది చూడండి లాస్ట్ లో, సెలెక్టెడ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ నోట్స్. అండ్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ లో యాజ్ పర్ AS25 సెలెక్టివ్ ఐటమ్స్ ఏం డిస్క్లోజ్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్, P&L లో హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్, క్యాష్ ఫ్లోస్ లో హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్, నోట్స్ లో సెలెక్టెడ్ నోట్స్. అది ఎక్కడ ఉంది, AS25. డన్, ష్యూర్. మీకు EPS కంప్లీట్ అయిందో, EPS టైప్స్ ఆఫ్ EPS AS20 బేసిక్ EPS అండ్ బేసిక్ EPS డైలీ EPS అనేది మనం కంపల్సరీ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో డిస్క్లోజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. మీరు P&L Schedule 3 P&L చూస్తే, యు నో Schedule 3 P&L రైట్, దానిలో లాస్ట్ ఏముంటుంది, బేసిక్ EPS అండ్ డైలీ EPS. ఎప్పుడైతే మీరు యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లో బేసిక్ EPS డైలీ EPS డిస్క్లోజ్ చేస్తారో, ఈవెన్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ లో కూడా వాటిని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నేను ఫస్ట్ క్వార్టర్ కి P&L ప్రిపేర్ చేస్తున్నా, దట్ P&L షుడ్ కంటైన్ బేసిక్ EPS అండ్ డైలీ EPS. సెకండ్ క్వార్టర్ కి బేసిక్ EPS డైలీ EPS. ఇట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. మీన్స్ అలాంగ్ విత్ సెలెక్టెడ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ మీరు P&L ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ P&L లో we shall disclose basic earnings per share and diluted earnings per share. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్? నెక్స్ట్ వన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ వన్. Periods for which interim financial statements are required to be presented. Read this table first. ఈ టేబుల్ చదివి మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్పండి. అర్థమైందా? సరే, while preparing company financial statements there will be one column for the previous year. తెలుసా, P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ కాలమ్ ఒకటి ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్? బికాస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ని లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ తో, నెక్స్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్ అసెట్ లయబిలిటీస్ ఆర్ కంపేర్డ్ విత్ లాస్ట్ ఇయర్, ఇన్వెస్టర్స్ కంపేర్ చేసుకుంటారు. దట్స్ వై అలాంగ్ విత్ కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్స్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆల్సో. సేమ్ రూల్ అప్లైస్ ఈవెన్ ఫర్ ఇంటీరియం రిపోర్ట్ ఆల్సో. బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ 23-24 కరెంట్ ఇయర్ అనుకుందాం, అండ్ 22-23 ఇస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. కరెంట్ ఇయర్ లో ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. ఎవ్రీ 3 months ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటాను. టెల్ మీ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్ April to June, right? This is my first quarter, right? Now when I'm preparing balance sheet of first quarter, in first quarter ki balance sheet prepare cheste, tell me that balance sheet date. Balance sheet, my first quarter balance sheet date is 30th June 2023. అంతేనా? మరి ఇది కంపేర్ చేయాలి కదా, దీనికి కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉండాలి కదా, ఉండాలి లేదా? టెల్ మీ దట్ కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. ది కరెంట్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ వి ప్రిపేర్డ్ ఏ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫర్ ఫస్ట్ 3 months, రైట్? నౌ దిస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్, రీడ్ ద టేబుల్ అండ్ టెల్ మీ ఆన్సర్. అక్కడ ఏముందో చదివి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. 31st March 23.
లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఎండింగ్ డేట్ చెప్పండి. ఇది కంపారిజన్. సెకండ్ క్వార్టర్ కి నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా. వాట్ ఈస్ మై సెకండ్ క్వార్టర్ ఎండింగ్ డేట్? 31st July. July to September కదా. Tell me second quarter ending date. 30th September 23 నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా కదా. Comparative balance sheet is 31st March 23 again. Third quarter की balance sheet date 31st December 23. Compare with 31st March 23. Means every quarter balance sheet, every interim balance sheet should be compared with balance sheet of the previous year ending. అంటే ఇక్కడ మనం 2 balance sheets ఇవ్వాలి. When you are going to prepare interim financial report, you have to present 2 balance sheets. One balance sheet is for current interim period ending and one is of last year ending, not last year interim period. Okay na? ఇలా 2 balance sheets ఉండాలి. Our interim report should contain 2 balance sheet, respective quarter balance sheet and immediately preceding ending balance sheet. Okay na? ఆ టేబుల్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ మీనింగ్ అది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, కరెంట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ తీసుకున్నాం. జస్ట్ వెయిట్, కొంచెం సింపుల్ చేద్దాం ఇది. బట్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్. '23, '24 current year, '22, '23 is a previous year. We are doing interim report of the current year. Okay na? Noted? Kaleda? Next table second item చెప్పండి. Profit and loss. ఏముంది చూడండి అక్కడ. ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఉంది కదా, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్. We are taking example of 3 quarters. కరెంట్ ఇయర్ లో read the point, current interim period and cumulative for the year to date. ఫస్ట్ క్వార్టర్ పీరియడ్ చెప్పండి, స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్. ఏప్రిల్ టు జూన్. సో P&L ఫస్ట్ ఏప్రిల్ 23 నుంచి 30th June 23కి మీరు P&L ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే ఓకేనా? Now this P&L should be compared with comparable interim period and year to date. Year to date meaning explain చేస్తాను, వెయిట్ చేయండి. కంపారబుల్ దేంతో కంపేర్ చేయాలి? లాస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్వార్టరా? సో అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ 2022 నుంచి 30th June 22. This first quarter P&L should be compared with last year first quarter P&L, not last year ending P&L. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అయితే ఫస్ట్ క్వార్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కంపేర్డ్ విత్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ P&L అలా కాదు. ఈ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్, ఇక్కడ సెకండ్ క్వార్టర్ ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ క్వార్టర్. ఓకే, కమ్ టు సెకండ్ క్వార్టర్. సెకండ్ క్వార్టర్ చెప్పండి నాకు. 1st July 23 to 30th September 23. Comparable. 1st July 22 to, ఇది నోట్ చేసుకుంటేనే అర్థం అవుతుంది, లేకుంటే సెంటెన్స్ మీకు ఏం అర్థం కాదు. to 30th September 22. కరెంట్ ఇయర్ సెకండ్ క్వార్టర్
comparable with last year second quarter. In addition to this, we need to prepare year to date P&L. Along with current quarter P&L, we need to prepare year to date P&L. What is our current quarter? 1st July to 30th September kada. And we have to prepare one more P&L, that is year to date. Year to date means year beginning nunchi up to date. Year eppudu begin ayindi? 1st April 23 to 30th September 23 కూడా మీరు P&L ప్రిపేర్ చేయాలి. అంటే మీరు 2 P&Ls ప్రిపేర్ చేయాలి. కరెంట్ క్వార్టర్ P&L, ఇయర్ టు డేట్ P&L. అలానే కరెంట్ ఇయర్ టు డేట్ P&L should be compared with last year. 1st April 22 to 30th September 22. అంటే ఇక్కడ సెకండ్ క్వార్టర్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెజెంట్ 4 P&Ls. కరెంట్ క్వార్టర్ P&L, కరెంట్ ఇయర్ టు డేట్ P&L. సేమ్ లాస్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళి లాస్ట్ ఇయర్ లో సెకండ్ క్వార్టర్ P&L, లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో ఇయర్ టు డేట్. అంటే సెకండ్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ క్యుములేటివ్. హౌ మెనీ P&Ls రిక్వైర్డ్? 4. Every interior fund report should contain 4. మరి ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో రాలేదు కదా. ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఇయర్ టు డేట్ అంటే మళ్ళీ అదే వస్తుంది, అంతేనా? దట్స్ వై ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో ఓన్లీ 2 P&Ls వస్తాయి. సెకండ్ క్వార్టర్ ఆన్వర్డ్స్ ఎన్ని టోటల్? 4. నౌ టెల్ మీ అబౌట్ థర్డ్ క్వార్టర్. థర్డ్ క్వార్టర్ చెప్పాలి మీరు. బిగినింగ్ ఎప్పుడైంది? 1st October, ఎండింగ్ వచ్చి 31st December. Comparable 1st October 22 to 31st December 22, right? Year to date P&L 1st April 23 to 31st December 23. Previous year low 1st April 22 to 31st December 22. Again 4 P&Ls. Current quarter, year to date. Previous year also respective quarter and year to date. కరెంట్ క్వార్టర్ అన్నది ఆ కరెంట్ క్వార్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేట్ చేస్తే, ఇయర్ టు డేట్ అన్నది అప్ టు డేట్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఇండికేట్ అవుతుంది. అంటే కరెంట్ క్వార్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేయాలి, ఇయర్ టు డేట్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మెజర్ చేయాలి. ఓకే, షూర్, ఓకేనా? నో వాట్ అబౌట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్? Because financial statement includes balance sheet, P&L, cash flow, ఇంకా notes to accounts. Cash flow statement చెప్పండి. Read that sentence and tell me answer. First quarter, second quarter, third quarter. Respective quarter cumulative. Only cumulative. First quarter ki 23 to 30th June 23. Comparison 1st April 22 to 30th June 22. Second quarter వచ్చినప్పుడు 1st April 23 to 30th September 23. Last year ది 1st April 22 to 30th September 22. Always year to date, no current quarter. 1st April 23 to 31st December 23. 1st April 22 to 31st December 22. And cash flow always year to date, not for respective quarter. How many cash flows each quarter? 2. 1. కరెంట్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ కంపారిజన్ కోసం. P&L అయితే 4, బ్యాలెన్స్ షీట్ 2. ఎగ్జామ్లో ఆన్ దిస్ పాయింట్ యూ మే గెట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ MCQs క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు రిగార్డింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? కరెంట్ క్వార్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కంపేర్డ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ రెస్పెక్టివ్ క్వార్టర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ సెకండ్ క్వార్టర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఇలా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు మీకు. థియరీ పైన గ్రిప్ ఉండాలి. రీజన్ ఏమంటే MCQs ఉన్న 30 మార్క్స్ మనకి. ఆ 30 మార్క్స్ MCQs ఆన్సర్ చేయాలంటే థియరీ మొత్తం మీకు క్లారిటీ ఉండాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్.
MCQs లో అడ్వాంటేజ్ ఉంది, డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. అడ్వాంటేజ్ అంటే ప్రజెంటేషన్ అవసరం లేదు, ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే మార్క్స్ వస్తాయి రెస్పెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్. డిసడ్వాంటేజ్ జస్ట్ మీ మెటీరియల్ ఉన్న ఒక చిన్న సెంటెన్స్ పైన ఒక MCQ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. యూ షుడ్ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ మెటీరియల్. అది డిఫికల్ట్. మెయిన్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఓవరాల్ ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది, బట్ MCQs ఆన్సర్ చేయాలంటే ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి, అదర్వైజ్ MCQs ఆన్సర్ చేయలేం. డన్? షూర్? ఎనీ డౌట్స్? నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్? మరి ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ లో షల్ యూ ఫాలో సేమ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ like an annual financial statement, or can you follow different accounting policy for interim financial report? (23-24) financial year discussions అవుతున్నాయి, కొంచెం ఆపేస్తే we can close by 1. ఒకవేళ క్లాసులో మీరు మధ్యలో ఏమైనా టైం వేస్ట్ చేస్తే అది నేను తర్వాత కవర్ చేసుకుంటాను, మళ్ళీ మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుని కవర్ చేయాల్సి వస్తుంది. 23-24 financial year లో for inventory valuation for annual financial statements our company is following first in first out method. Is to complete అయిందా? ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అలౌడ్. సో 23-24 ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ కి నా కంపెనీ ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతుంది? ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. బట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ఐ వాంట్ టు ఫాలో వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్. కెన్ ఐ? నో. The accounting policy for each interim financial report should match with your annual financial report. అంటే ఈ రెండింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు ఏవైతే అకౌంటింగ్ పాలసీ ఫాలో అవుతారో, వాల్యుయేషన్ రూల్స్ ఫాలో అవుతారో, మెథడ్స్ ఫాలో అవుతారో, సేమ్ మెథడ్స్, సేమ్ రూల్స్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ ఫర్ ఈచ్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. ఓకేనా? Say previous year 22-23 లో last year we used to follow first in first out method for valuation of inventory for full year. ఏ ఇయర్ అది? లాస్ట్ ఇయర్. కరెంట్ ఇయర్ లో సే ఈరోజు డేట్ ఎంత? 7th Jan 2024. విచ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్? 23-24 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. We are in which quarter? Which quarter? So current year లో ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్ ఆల్సో వి ఫాలోడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ ఫాలో అవుతూ వచ్చాం. ఫస్ట్ 3 quarters కూడా. లాస్ట్ ఇయర్ ఏ పాలసీ మనది? FIFO. ఇయర్ కూడా అదే పాలసీ కంటిన్యూ చేస్తాం. బట్ ఇన్ దిస్ 4th quarter ఆన్ 7th January వి డిసైడెడ్ టు చేంజ్ అవర్ పాలసీ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ టు వెయిటెడ్ యావరేజ్. చేంజ్ చేసుకున్నాం. దెన్ అప్లై ఇట్ రెట్రాస్పెక్టివ్లీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్ కూడా మీరు మళ్ళీ వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి. Because in case of change in accounting policy, the effect is retrospective. First 3 quarter ka policy undi, 4th quarter ka policy not allowed. Retrospect effective valley. Change in accounting policy, prospective or retrospective? Retrospective effect untundi. Meeku AS file వచ్చి ఉంటుంది or AS file వచ్చి ఉంటుంది. Change in accounting policy అయితే ఏం చేయాలన్నది ఉంటుంది. అకౌంటింగ్ పాలసీ ఎప్పుడు చేంజ్ చేయొచ్చు? 3 conditions ఉంటాయి. రైట్? సో యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లో ఏ పాలసీస్ అయితే మీరు ఫాలో అవుతున్నారు, అకౌంటింగ్ పాలసీస్, ఫర్ ఎవ్రీ ఇంటర్న్ రిపోర్ట్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ద సేమ్ పాలసీ. ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్కడైనా మీ అకౌంటింగ్ పాలసీ చేంజ్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి అడ్జస్టెడ్ రెట్రాస్పెక్టివ్లీ, నాట్ ప్రాస్పెక్టివ్లీ. రెట్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ తీసుకోండి. డన్? ఎనీ డౌట్స్? షూర్. ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం బికాస్ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మెజర్మెంట్స్ అనే పార్ట్ ఇంపార్టెంట్. Measurements. What is the meaning of measurement? Measurement means valuation, finding an amount, finding a value of asset, finding value for a liability, finding income amount, expense amount, profit amount, loss amount is called measurement. Measurement means finding a value, finding an amount is called measurement. Example, PP case లో
there are two measurement principles. It can be measured at cost or can be measured at fair value. కాస్ట్ మోడల్, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్. అంటే అసెట్ మీరు కాస్ట్ తీసుకోవచ్చు, లేకుంటే ఫేర్ వాల్యూ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఐడియా ఉందా? పీపీఈ AS10. సో మెజర్మెంట్ అంటే మీనింగ్ వాల్యుయేషన్. ఫర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్, ఎక్స్పెన్సెస్, we need to follow year to date measurement. అంటే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ లో ఇయర్ టు డేట్ మెజర్మెంట్ ఫాలో కావాలి. ఇయర్ టు డేట్ మీన్స్ క్యూములేటివ్ అప్రోచ్. మీకు AS7 కంప్లీట్ అయిందా? వాట్ AS7? కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్. కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ లో రెవెన్యూ మెజర్ చేస్తారు కదా, క్యూములేటివ్ మెజర్మెంట్ ఉంటుంది అక్కడ, తెలుసా? ఐడియా లేదా? Say 23-24 financial year, total 4 quarters. Say there is a construction contract. Construction contract ఉంది. Contract price is example 50 lakh. Year beginning construction start అయింది. Contract price ఎంత? And estimated total cost of the contract is 35 lakhs. 35 lakh was initial estimated cost. And actual cost incurred in first quarter. Total 35 lakhs cost అవుతుంది. 50 lakh rupees మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ నుంచి. Actual cost incurred in first quarter is 10 lakhs and estimated total cost is 35 lakh. Estimate total cost ఎంత మనకి? Actual cost ఎంత incur అయినాం? 10. For 2 quarters we incur total 20 lakh rupees but estimated cost increased to 36 lakh. Estimation change అయింది, total cost will be 36. Third quarter ending కి we spent 30. No, estimated cost revised to 38. By the end of fourth quarter, we incurred 40 lakh and the total cost also, estimate cost also 40. Year beginning contract start అయింది, year ending complete అయింది. ఇది మనం స్పెండ్ చేసిన యాక్చువల్ కాస్ట్ ఇన్ క్వార్టర్ వైజ్. అండ్ ఇది ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ కాస్ట్. AS7 ఐడియా ఉందా? టెల్ మీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ ఈచ్ క్వార్టర్. ఈచ్ క్వార్టర్ లో మన కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ కంప్లీట్ అయింది? ఎలా మెజర్ చేస్తారు? యాక్చువల్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ డివైడెడ్ బై ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ కాస్ట్. కరెక్టా? 28. ఓకే, 28.5% రౌండ్ ఆఫ్ చేద్దాం. 55. ఓకే, 5%. 78.9%. 100% కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిందా? అండ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఎంత మనకు వచ్చే? ఇన్కమ్ 50. నౌ టెల్ మీ రెవెన్యూ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్వార్టర్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ కాంట్రాక్ట్ రెవెన్యూ ఎంతమ్మా? AS7 కంప్లీట్ అయింది, మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఎలా? కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్. సో 50 lakhs ఇంటూ 28.5%. 14.2 quarters ending. 27.7. 3 quarters ending. 39. And by the end of fourth quarter 50. This is our revenue, right? So మీ ఫస్ట్ క్వార్టర్ రెవెన్యూ ఎంత? 14. సెకండ్ క్వార్టర్ P&L లో మీ రెవెన్యూ ఎంత? 27. రాంగ్ ఆన్సర్. 27.75 ఈజ్ cumulative revenue. 27.75. Is it only 3 months revenue or 6 months revenue? So this 27.75 is called year to date revenue. ఆ 27.75 అంటే మనం ఇయర్ టు డేట్ అంటే ఇయర్ స్టార్ట్ అయిన నుంచి ఆ క్వార్టర్ ఎండింగ్ వరకు ఎంత రెవెన్యూ రావాలి మనకి? 27.75.
బట్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్వార్టర్ రెవెన్యూ ఎంత? సో అది మైనస్ చేస్తే ఈస్ సెకండ్ క్వార్టర్స్ రెవెన్యూ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇయర్ టు డేట్ మెజర్మెంట్. అంటే ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేషన్, ఎక్స్పెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఫర్ ఈచ్ ఇంటీరియం రిపోర్ట్ we need to follow year to date. ఫస్ట్ క్వార్టర్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్, సెకండ్ క్వార్టర్ వచ్చినప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ 6 months ఇన్కమ్, 6 months ఎక్స్పెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మైనస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ రెవెన్యూ, ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎక్స్పెన్స్. థర్డ్ క్వార్టర్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ రెవెన్యూ ఫర్ 3 quarters minus 2 quarters revenue, 2 quarters expenses. So it is called year to date measurement. So incomes and expense and calculation lo మీరు year to date follow కావాలి. It's mandatory. And what about change in accounting policy? ఏదైనా accounting policy change అయితే, tell me example for change in accounting policy. ఏంటమ్మా change in accounting policy కి చెప్పండి ఫస్ట్. FIFO, LIFO, these are accounting policies. But accounting estimation change అయితే, tell me example for change in accounting estimation. Provision for bad debt is an accounting estimation. అవునా? ఇంకా provision for tax is an accounting estimate. Depreciation calculation, asset useful life ఉంటుంది కదా, అది accounting policy and accounting estimation. సో ఇలా అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఏమైనా చేంజ్ అయితే దే ఆర్ అడ్జస్టెడ్ ప్రాస్పెక్టివ్లీ, నాట్ రెట్రాస్పెక్టివ్లీ. అకౌంటింగ్ పాలసీ చేంజ్ అయితే రెట్రాస్పెక్టివ్, బిగినింగ్ నుంచి కరెక్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి, పాస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఈవెన్. అదే అకౌంటింగ్ పాలసీ చేంజ్, అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ చేంజ్ అయితే ఓన్లీ ప్రాస్పెక్టివ్. ఎగ్జామ్ లో MCQ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ రిజల్ట్స్ ఇంటూ ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్, రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్, బోత్ ఇలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. పాలసీ చేంజ్ అయితే ఆల్వేస్ రెట్రాస్పెక్టివ్, అదే ఎస్టిమేట్ చేంజ్ అయితే ఓన్లీ ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్. అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యూజింగ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనం పే చేయాలి కదా గవర్నమెంట్ కి, ప్రాఫిట్ వస్తే ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనకి ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఫర్ ఎ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్. అండ్ మనం ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలనేది మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఇయర్ బిగినింగ్, ఇయర్ ఎండింగ్. ఇయర్ ఎండింగ్ ఓన్లీ విల్ నో దట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు పే యాజ్ ట్యాక్స్. బట్ ఎవ్రీ క్వార్టర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ కంప్లీట్ అయింది, ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో యాజ్ పర్ యువర్ P&L ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 10 lakhs వచ్చింది. ఎంత? బట్ నువ్వు ట్యాక్స్ ఎప్పుడు పే చేస్తావు? ఇయర్ ఎండింగ్. ఫస్ట్ ఈ 10 lakh rupees పైన ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రాఫిట్ అంటున్నామంటే ప్రాఫిట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. అంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్ P&L లో మీరు ట్యాక్స్ అమౌంట్ ని ఎక్స్పెన్స్ కింద చార్జ్ చేయాలి, మైనస్ చేయాలి. ఈవెన్ యూఆర్ పేయింగ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు పే చేస్తాం? ఇయర్ ఎండింగ్ పే చేసిన ఎవ్రీ క్వార్టర్ వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రెస్పెక్టివ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్. ఆ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? యూజింగ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. టెల్ మీ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 23-24 లో ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీస్ కి ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత? 30 or 25? బేస్డ్ ఆన్ 25 ఉండొచ్చు, సరే 30% తీసుకుందాం. దానిలో స్లాబ్స్ ఉన్నాయా? ఇండివిజువల్ కి అయితే అప్ టు 2.5 lakh ట్యాక్స్ ఉందా? 2.5 to 5 lakh ఎంత పర్సెంటేజ్? స్లాబ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎగ్జాంపుల్ కి కంపెనీకి కూడా స్లాబ్ ఉంది అనుకుందాం, ప్రెసెంట్ ఉందా? అస్యూమింగ్ దర్ ఇస్ అ స్లాబ్ రేట్ ఫర్ కంపెనీ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ కి. ఎగ్జాంపుల్ అప్ టు 10 lakh rupees ప్రాఫిట్ 10% ఎంత? అండ్ 10 to 20 lakh rupees 20%, 20 lakhs అండ్ అబౌవ్ మోర్ దెన్ 20 lakh rupees ఉంటే 30% ట్యాక్స్ అనుకుందాం. ఇది అప్లికేబుల్ ట్యాక్స్ రేట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ కి. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ అప్ టు 10 lakhs ఎంత? 10 to 20, మోర్ దెన్ 20. సే 2023-24 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో
నేను ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో ఉన్నాను, జస్ట్ ఏప్రిల్ మే జూన్ కంప్లీట్ అయింది, ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎండింగ్ P&L ప్రిపేర్ చేసుకున్నా. ఫర్ దట్ క్వార్టర్ మై ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs. నౌ టెల్ మీ మై ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎంత? రాంగ్. I should calculate average annual tax rate for the full financial year. ఈ ఇయర్ నాకు ఎన్ని మంత్స్ కంప్లీట్ అయింది? బట్ I should estimate my tax rate for the full financial year. ఈ ఇయర్ మొత్తానికి నా ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత ఉండొచ్చు నేను ఎస్టిమేట్ చేయాలి. హౌ టు ఎస్టిమేట్? ఎలా ఎస్టిమేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ I should estimate my profit for 23-24. అంటే 23-24 నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ రావచ్చు అని ఎస్టిమేట్ చేయాలి. యాజ్ పర్ మై కంపెనీ ఎస్టిమేషన్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ ఐ మే ఎర్న్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 100 lakhs. ఎంత? నో ఈ 100 lakh rupees ప్రాఫిట్ ఉంది ఫర్ 1 quarter ఫర్ ఫుల్ ఇయర్. దెన్ 100 lakh rupees నాకు ఫుల్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ వస్తే నేను ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి? టెల్ మీ ట్యాక్స్. ఫస్ట్ 10 lakh rupees కి 10% అంటే ఎంత? 1 lakh. 10 to 20 10 lakhs ఉంది కదా, మోర్ దాన్ 10 అప్ టు 20 10 lakhs ప్రాఫిట్ ఉంది కదా, ఎంత పర్సెంటేజ్? 20% అంటే ఎంత? 2 lakh. అబౌట్ 20 lakhs ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది? అబౌట్ 20 lakh ఎంత? 80 lakhs. 80 lakhs ఇంటూ 30%, 20 అంటే టోటల్ ఈ ఫుల్ ఇయర్ లో నేను ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి? 20 ఆన్ హౌ మచ్ ప్రాఫిట్? 100 lakhs. ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ మై యావరేజ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్? ఈ ఇయర్ నాకు 100 lakh rupees ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా, అంటే 100 lakh rupees నేను ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి? 27 lakh ట్యాక్స్ పే చేయాలి. వాట్ ఈస్ యావరేజ్ ట్యాక్స్ రేట్? 27% ఈజ్ మై యావరేజ్ మంత్లీ ట్యాక్స్ రేట్, యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్. On an average in 23-24 financial year I am going to pay 27% of my profit as tax. What is my first quarter profit? Then minus 2.7 lakh. 27% తీసేయండి. ఎంత? 7 point is my profit after tax. Suppose second quarter లో, in second quarter my profit is example 30 lakh. Then 30 lakhs into 27%. 8.1 lakh. ఇలా ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇంటీరియం పీరియడ్ మీరు ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యావరేజ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్. ఇది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఎస్టిమేట్ యువర్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్, యాన్యువల్ ప్రాఫిట్. ఈ 27% అనేది యాక్చువల్ రేటా ఎస్టిమేటెడా? బికాస్ నాకు 100 lakh rupees ఎగ్జాక్ట్ ప్రాఫిట్ వస్తుందని గ్యారెంటీ ఉందా? నో, దట్ 100 lakh rupees ఇస్ మై and this estimation can change at any time. అది ఎప్పుడైనా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? డన్. సరే, ఫస్ట్ క్వార్టర్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎండింగ్ డేట్ చెప్పండి. సో 30th June ఫస్ట్ నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 10 lakh. నేను ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా, మరి ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నేను ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? యావరేజ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్. మరి యావరేజ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్ రావాలంటే నాకు యాన్యువల్ అంటే ఫుల్ ఇయర్ కి ఐ నీడ్ ఫుల్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ కావాలి. ఆ ఫుల్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ నాకు జూన్ లో తెలిసిపోతుందా? ఇంకా ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? ఇంకా 9 months ఉంది. నేను ఏం చేయాలి? దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయాలి. అంటే ఫుల్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎస్టిమేట్ చేసుకున్నా. వాట్ ఈస్ మై ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ దానిపైన ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి? దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో నా ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత? ఫాస్ట్ గా 2.7 lakh rupees is my tax amount for the which quarter? First quarter. Okay, done. Any doubts? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఈ ట్యాక్స్ రేట్ అనేది యాక్చువల్ ఎస్టిమేటెడ్? ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అయితే ప్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్టివ్ అలా రెట్రాస్పెక్టివా? తెలుసు కదా. సరే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చేంజ్ అయింది. సెకండ్ క్వార్టర్ కంప్లీట్ అయింది, జూన్ కంప్లీట్ అయింది. 2.7 lakh rupees ట్యాక్స్ అకౌంటింగ్ చేసుకున్నాం. నో వేర్ ఇన్ విచ్ మంత్? సెకండ్ క్వార్టర్. అంటే ఎండింగ్ డేట్ చెప్పండి. సో 30th September కంప్లీట్ అయింది. సో 30th September 23 సెకండ్ క్వార్టర్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 30 lakh. అది కూడా బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సో ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నాకు ఏం కావాలి? యావరేజ్ ట్యాక్స్ రేట్ కావాలి. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది? బట్ సెకండ్ క్వార్టర్ నాకు అనిపించింది మై ప్రాఫిట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి 100, మై ప్రాఫిట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 120 lakhs. ఎస్టిమేషన్ కెన్ చేంజ్. నేను అనుకున్న జూన్ లో మేబీ నాకు ఇయర్ 100 lakh rupees ప్రాఫిట్ వస్తుందని.
సెప్టెంబర్కి వచ్చాను, నాకు అర్థమైంది నా ప్రాఫిట్ 100 కాదు 120 వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ అమౌంట్ చేంజ్ అవుతుందా? ట్యాక్స్ అమౌంట్ చేంజ్ అయితే ట్యాక్స్ రేట్ చేంజ్ అవుతుందా? నో, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ మై ఎస్టిమేటెడ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్. ఫస్ట్ 10 lakhs పైన 10% పే చేయాలా? నెక్స్ట్ 10 lakhs కి 2 lakhs. నో ఎంత? 100 lakhs ఇంటూ 30% అంటే ఎంత? 30 lakh. టోటల్ ట్యాక్స్ 33. టోటల్ ప్రాఫిట్ 120. అంతేనా? యావరేజ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్ 33 by 120. 33 lakhs by 120 lakhs. 27.5% is average. Now tell me second quarter tax amount. చెప్పాలి. 30 lakhs into 27 point అంటే ఎంత? 8.25. కరెక్టా? రాంగ్. ఇయర్ టు డేట్ మెజర్మెంట్. ఇయర్ టు డేట్ మెజర్మెంట్. See, 8.25 some extent answer is correct. ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో మీరు ట్యాక్స్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? 2.7 ఎలా వచ్చింది? 27% తీసుకుని. ఇప్పుడు మీ రివైజ్డ్ రేట్ 27%, 27.5%. మీ ఎస్టిమేట్ చేంజ్ అయింది కదా. అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ మీరు తీసుకున్న ట్యాక్స్ అమౌంట్ రైటా రాంగా? రైటా? కరెక్ట్. ఇది ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఇంటూ సెకండ్ క్వార్టర్ మీరు ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ క్వార్టర్ అకౌంట్ చేసిన ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? యాక్చువల్గా ఎంత రావాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ? ఇట్ షుడ్ బి 2 పాయింట్స్. బట్ ఎంత వచ్చింది? అంటే ఒక 5,000 rupees ట్యాక్స్ అమౌంట్. 5,000 ట్యాక్స్ అమౌంట్ లెస్ రికార్డ్ అయిందా? లెస్ రికార్డ్ అయిందా లేదా? దట్ 5,000 rupees should be adjusted in the second quarter. ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో ఏదైతే 5,000 rupees షార్ట్ ఉందో, లెస్ అకౌంట్ అయిందో, అది మనం సెకండ్ క్వార్టర్ లో కరెక్ట్ చేయాలి. అంటే సెకండ్ క్వార్టర్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ షుడ్ బి 8.25 lakh ఫర్ సెకండ్ క్వార్టర్ ప్లస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ షార్ట్ ఫాల్ 5,000. అంటే టోటల్ గా 8.3 lakhs అకౌంటింగ్ చేయాలి. ఇట్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ఎస్టిమేషన్. ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అయితే రెట్రాస్పెక్టివ్ ప్రాస్పెక్టివా? సో డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ మై ట్యాక్స్ రేట్ ఎస్టిమేషన్ నా ఫస్ట్ క్వార్టర్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ అమౌంట్ నేను ఎక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి? సెకండ్ క్వార్టర్ లో కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇయర్ టు డేట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మీకు సింపుల్ గా ఆన్సర్ వస్తుంది. టోటల్ 2 quarters కి వచ్చిన టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత? టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 2 quarters 40 lakhs into what is now revised rate 27.5%. అంటే 2 quarters tax amount 11. బట్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎంత అకౌంట్ అయింది? 2.7. దెన్ ఇట్ విల్ బి 8.3. సేమ్ వచ్చిందా? ఇయర్ టు డేట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. బికాస్ మన మెజర్మెంట్ లో క్యాలిక్యులేషన్ లో ఎస్టిమేషన్స్ ఉంటాయి. ఎస్టిమేషన్ సమ్ కేసెస్ చేంజ్ అవుతుంది. therefore we had always use year to date calculations. Okay, so first thing income tax calculate చేయాలంటే we should estimate average annual effective tax rate. ఇది ఎస్టిమేటెడ్ రేట్. అంటే ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి కరెంట్ ఇయర్ టోటల్ ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, మనం ఎంత ట్యాక్స్ పే చేసుకుంటాం. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ట్యాక్స్ అమౌంట్. ఓకేనా? నాట్ ఓకే? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇయర్ జాన్ టు డిసెంబర్, ఏప్రిల్ టు మార్చ్? ఏప్రిల్ టు. సో ఏప్రిల్ టు మార్చ్ మీరు ట్యాక్స్ ఎలా పే చేస్తారు? ఎవ్రీ మంత్ కి ట్యాక్స్ పే చేస్తారా ఆర్ ఇయర్లీ వన్సా? అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్ ఫుల్ ఇయర్ ప్రాఫిటా క్వార్టర్ ప్రాఫిటా? సో అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? టోటల్ ఫుల్ ఇయర్ కి మీకు ఎంత ప్రాఫిట్ రావచ్చు అని మీరు ఎస్టిమేట్ చేయాలి. దానికి యావరేజ్ ట్యాక్స్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్ తీసుకుందాం. అప్ టు 10 lakh 10%, 10 to 20 lakh 20%, more than 20 lakh 30%. And current year లో 23-24 I am estimating my profit is going to be some 150 lakh rupees ప్రాఫిట్ రావచ్చు అనుకుంటున్నా. అంటే ఇయర్ నేను ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి? దిస్ ఇస్ మై ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్.
23-24 లో నాకు 150 lakh ప్రాఫిట్ రావచ్చు అండ్ దోస్ ఆర్ ది ట్యాక్స్ రేట్స్. టెల్ మీ ద ఎస్టిమేటెడ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్. 40 ఎలా? ఐ వాంట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఎలా? ఫస్ట్ 10 lakhs కి 10% అంటే ఎంత వస్తుంది? 1 lakh. తర్వాత 20 lakhs 10 lakhs into how much? Then next 1 into then 30 total 40 total profit 150 అంతేనా? Average rate 42/150 20. Suppose my first quarter profit is 40 lakh. First quarter నాకు 40 lakh profit వచ్చింది. Tell me tax amount. 40 lakhs into 28%. 11.2 lakhs. అంతేనా? అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? యావరేజ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ 1 financial year క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ ఫర్ financial year. Accounting year need not be a financial year. Correct? Accounting year April to March undala. April to March accounting year undala. Accounting year April to March ఉండొచ్చు, Jan to December ఉండొచ్చు, October to September మీ ఇష్టం అది. బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయితే ఆల్వేస్ April to March. డన్? షూర్? డౌట్స్ ఏమన్నా? Read the paragraph. Once go to questions. Income tax పైన ఒక 1 or 2 questions ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అవి చెక్ చేద్దాం. Question number 6. Question number 6. The accounting year of X Limited ends on 30th September and it makes reports quarterly. Accounting year ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? September. However, for the purpose of income tax, year ending on 31st March. Income tax 31st March complete అవుతుంది, but the company accounting year is September ending. For accounting year from October to September, the quarterly income is as under. First ఇక్కడ మన accounting year చెప్పండి. Accounting year of that company. 1st October to 30th September. బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎండింగ్ డేట్. ఇవి రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా? అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇయర్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయా? యావరేజ్ యాక్చువల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఆన్ 31st March 21 ఈస్ 20%. అంటే 2021 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి 20% ట్యాక్స్ రేట్ ఉంది. And for the financial ending on 31st March 22 అంటే 21-22 financial tax rate ఎంత? 30%. సరే ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ చెప్పండి. 2021 21-22 30%. Tell me your accounting year commencement date. 1st October year 2020 or 21 na? 20 or 21? 20. Ending date 21. ఇప్పుడు మీ అకౌంటింగ్ ఇయర్ లో ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత? మీ అకౌంటింగ్ ఇయర్ అక్టోబర్ 20 నుంచి సెప్టెంబర్
21 వరకు ఉంది కదా. మీ అకౌంటింగ్ ఇయర్ అన్నది 12 మంత్స్ ఉంటే 12 మంత్స్ లో ఫస్ట్ 6 మంత్స్ అన్నది 2021 లో కవర్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ 6 మంత్స్ వచ్చి 21, 22 కవర్ అవుతుంది, అవునా. మనం ఏమంటున్నాం, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, బేస్డ్ ఆన్ అకౌంటింగ్ ఇయరా ఫైనాన్షియల్ ఇయరా? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ ఏమున్నాయి, 2021. ఈ ఫస్ట్ 6 మంత్స్ లో మీకు ఎన్ని క్వార్టర్స్ వస్తున్నాయి? సో ఆ ఫస్ట్ 2 క్వార్టర్స్ కి మీరు ట్యాక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, 20%. నెక్స్ట్ 2 క్వార్టర్స్ మీరు ఏం చేయాలి, 30%. అంతేగాని 20ని 30ని యావరేజ్ చేయకూడదు. యావరేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, యావరేజ్ రేట్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్. ఫుల్ ఇయర్ అంటే అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్? అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, మీ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ రెండు కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో ఫస్ట్ 2 క్వార్టర్స్ ట్యాక్స్ రేట్ 20%, నెక్స్ట్ 2 క్వార్టర్స్ ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ 30%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. An enterprise reports quarterly, estimates annual income of 10 lakh. Annual income, quarter income. Full year, assume tax rates on first 5 lakh 30% and balance income 40%. First 5 lakhs ki 30% tax pay cheyali, after that 40% pay cheyali. Estimated quarterly income are 75,000. Fast ga 2,50,000, 3,75,000 and 3 lakh. First మనం ఏం చేయాలి, we shall calculate average annual tax rate. Tell me your estimated full year profit. ఈ 10 lakh rupees పైన ట్యాక్స్ అమౌంట్ చెప్పండి. ఫస్ట్ 5 lakhs కి అంటే ఇంత 1,50,000. నెక్స్ట్ 5 lakhs కి 40% అంటే ఎంత వస్తుంది, 2 lakh. టోటల్ ట్యాక్స్ ఎంత, టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత, టోటల్ ప్రాఫిట్ యావరేజ్ రేట్ ఎంత వస్తుంది, 35%. అంతేనా. మీ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ప్రాఫిట్ ఎంత, ఫస్ట్ క్వార్టర్ ప్రాఫిట్, దెన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ 75,000 into 30%. 30 or 35? Second quarter profit 2 lakh into the no 6 and 7 relating to tax calculation. డౌట్ ఏమన్నా? షూర్, ఏం లేదా? నెక్స్ట్ వన్, seasonal and occasional revenues. What is seasonal revenue and what is occasional revenue? One example for seasonal revenue, ice creams. Seasonal business, sure, ice creams, AC, sweaters, ఇవన్నీ కూడా సీజనల్ నేచరా? ఎగ్జాంపుల్కి 23-24 financial year, we are into manufacturing of ice creams. So ice creams manufacture చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ క్వార్టర్ April to June. సెకండ్ క్వార్టర్ July to September. థర్డ్ క్వార్టర్ October to December. లాస్ట్ క్వార్టర్ Jan to March. Right? Current year, my first quarter sales income is 100 crores on first quarter. April, May, June, because
సమ్మర్ కదా, ఎక్కువ తింటాం, రైట్. సెకండ్ క్వార్టర్ జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, రైనీ సీజన్. సేల్స్ 50 lakh డ్రాప్ అయింది, 50 crore డ్రాప్ అయింది. అండ్ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ వింటర్ ఇంకా కూల్గా ఉంటుంది కదా, సేల్స్ డ్రాప్ టు 30. దెన్ జాన్, ఫెబ్, మార్చ్ మళ్ళీ స్లోగా సేల్స్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ టు ఎగ్జాంపుల్ 60. వాట్ ఇస్ యువర్ టోటల్ సేల్స్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్? ఫుల్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఎంత? ఫుల్ ఇయర్ రెవెన్యూ 240. But is it even for all quarters? Therefore, I want to divide evenly for all the quarters. నాకు క్వార్టర్ వైజ్ రెవెన్యూ ఈక్వల్ రావట్లేదు బికాస్ మై బిజినెస్ ఈజ్ సీజనల్. సమ్ సీజన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సమ్ సీజన్స్ లో రెవెన్యూ ఉంటుంది. Therefore, I want to divide total 240 lakh rupees, 240 crore revenue. ఈచ్ క్వార్టర్ 60 కింద డివైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కెన్ ఐ చేయొచ్చు అంటే నో, కెన్ నాట్ బి డివైడెడ్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ రెవెన్యూ ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఐ వాంట్ షిఫ్ట్ సమ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ సెకండ్ క్వార్టర్, నాట్ అలౌడ్. ఆల్వేస్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ హౌ మచ్ రెవెన్యూ ఇస్ అక్రూడ్? 100 crore. రికార్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్, డోంట్ పోస్ట్పోన్ ఫర్ సెకండ్ క్వార్టర్. సీజనల్ రెవెన్యూ అవ్వచ్చు, ఏ సీజన్ వచ్చినా ఆ సీజన్ అకౌంటింగ్ చేయండి. మేబీ లాస్ట్ క్వార్టర్ 0 ఉండొచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఆల్వేస్ ఫాలో అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాన్ని సెకండ్ క్వార్టర్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటాను రెవెన్యూ. సెకండ్ క్వార్టర్ లో ఎక్కువ ఉంటే థర్డ్ క్వార్టర్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటాను, నాట్ అలౌడ్. అకేషనల్ రెవెన్యూ. వాట్ ఈస్ అకేషనల్ రెవెన్యూ? ఎగ్జాంపుల్ డివిడెంట్. డివిడెంట్ ఈజ్ అన్ అకేషనల్ రెవెన్యూ. వస్తుందో లేదో తెలియదు, వస్తే ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలియదు. బికాస్ యాజ్ పర్ AS 9, వాట్ ఈస్ AS 9? Dividend can be accounted only when received. Declared. Dividend ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తే అప్పుడు అకౌంటింగ్ చేయాలి, రైట్. సపోజ్ మన కంపెనీకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది. ఇన్ రిలయన్స్ కంపెనీ వి హావ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అబౌట్ 50 crore. 50 crore రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఇన్ విచ్ కంపెనీ? విచ్ కంపెనీ? అండ్ దట్ కంపెనీ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ డివిడెంట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్. సెప్టెంబర్ వాళ్ళు డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేశారు. విచ్ మంత్? ఆఫ్ రూపీస్ 5 crore. సెప్టెంబర్ ఫాల్స్ ఇంటూ విచ్ క్వార్టర్? సెకండ్ క్వార్టర్. సో సెకండ్ క్వార్టర్ లో మనకి 5 crore రూపీ డివిడెంట్ రెవెన్యూ వచ్చింది. దట్ రెవెన్యూ ఇస్ ఇట్ ఫర్ 1 day or 1 month or 1 year? ఇస్ ఇట్ 1 day రెవెన్యూ ఆర్ 1 year రెవెన్యూ? డివిడెంట్ 1 day కి ఇస్తారా? ఫర్ ఫుల్ ఇయర్ డివిడెంట్ అది. సో ఒక ఇయర్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ నుంచి మీకు ఎంత డివిడెంట్ వచ్చింది? 5 crore. బట్ అది ఎప్పుడు డిక్లేర్ అయింది? ఎప్పుడు డిక్లేర్ అయింది? సెప్టెంబర్ డిక్లేర్ అయింది. Therefore, I want to divide this 5 crore dividend for all the 4 quarters. 4 quarters కి డివైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. Because the declared dividend for 1 year, even though they are paying in the month of September లో పే చేయొచ్చు వాళ్ళు. డైలీ పే చేయరు, మంత్లీ పే చేయరు. They will pay only once in a year. ఏ మంత్ లో పే చేస్తున్నారు? సెప్టెంబర్ లో. But is it for 1 month or 1 year? Therefore, I want to divide that 5 crore dividend for total 12 months. Is it correct? Is it correct? No, because AS 9 ఏం చెప్తుంది? Dividend should be accounted only when there is a declaration. ఎప్పుడు డిక్లేర్ అయింది? సెప్టెంబర్. Then account entered during the month of September. Occasional revenue ఎప్పుడు వచ్చింది? సెప్టెంబర్. Account in September. Because as per AS 9, the dividend income will accrue only after declaration. డిక్లేర్ అయిన తర్వాత అక్రూడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ క్వార్టర్ డిక్లేర్ చేయలేదు, ఫస్ట్ క్వార్టర్ నాట్ అక్రూడ్. థర్డ్ క్వార్టర్ డిక్లేర్ అవ్వలేదు, థర్డ్ క్వార్టర్ నాట్ అక్రూడ్. ఫోర్త్ క్వార్టర్ డిక్లేర్ కాలేదు, ఫోర్త్ క్వార్టర్ నాట్ అక్రూడ్. సెకండ్ క్వార్టర్ డిక్లేర్ అయింది, అంటే సెకండ్ క్వార్టర్ లో అక్రూవ్ అయింది. అకౌంటింగ్ సెకండ్ క్వార్టర్. సో సీజనల్ రెవెన్యూస్ ని, అకేషనల్ రెవెన్యూస్ ని పోస్ట్పోన్ చేయొద్దు, డెఫర్ చేయొద్దు, డివైడ్ చేయొద్దు. ఏ క్వార్టర్ వస్తే ఆ క్వార్టర్ అకౌంటింగ్ చేయండి, అంతే. డన్. డన్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది ఇక్కడ. Suppose we invested 50 crore rupees in Reliance companies 12% debentures. 50 crore amount ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. రిలయన్స్ కంపెనీ డిబెంచర్స్ లో ఇయర్ ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. డిబెంచర్ పైన ఏమొస్తుంది? డివిడెంట్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్?
So, but this Reliance company agreed to pay interest yearly only once. Only year ending వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారు. That company will pay interest on 31st March of every year. ఓకే కదా, ఎవ్రీడే పే చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ ఏమన్నా. సో రిలయన్స్ కంపెనీ డిబెంచర్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. యాజ్ పర్ కంపెనీ పాలసీ దే విల్ పే ఇయర్లీ ఇంట్రెస్ట్ వన్స్, దట్ ఈస్ 31st March. అంటే 31st March మీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ అవుతుంది, ఎంత కలెక్ట్ అవుతుంది? 50 crores into 12% per annum, 6 crore received in the month of which quarter? ఎంత? 6 crore నాకు కలెక్ట్ అయింది ఏ క్వార్టర్ లో? లాస్ట్ క్వార్టర్ లో. కెన్ ఐ డివైడ్ ది 6 crore ఫర్ ఆల్ ద 4 quarters? ఎస్, బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ పేమెంట్. వాడు మీకు మేబీ మార్చ్ లో పే చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ అక్రూస్ డే బై డే, మంత్ ఆన్ మంత్ అక్రూ అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ క్వార్టర్ issued account 1.5 crore, 3 months interest. Second quarter 1.5, third quarter 1.5, last quarter 1.5. Maybe received in last quarter, but it is accrued. Is it for 1 quarter or 4 quarters? 4 quarters లో అక్రూ అయింది కదా, 4 quarters డివైడ్ చేయండి. బట్ డివిడెంట్ అలా ఉంటుందా? డివిడెంట్ గురించి ఏఎస్ లైన్ ఏముంది మీకు? ఇట్ అక్రూస్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, so seasonal revenues, occasional revenues cannot be deferred or postponed. Postpone చేయకూడదు, defer చేయకూడదు. Done. Always follow which concept? Accrual concept. ఆ క్వార్టర్ అక్రూ అయిందా, అకౌంట్ ఇట్ irrespective of receipt or payment. Next, cost incurred unevenly. Like income ఎలా అయితే uneven గా ఉందో, expenses లో కూడా unevenness ఉండొచ్చు. ఉండొచ్చు? Sure. So total 4 quarters low. My expenses. Example, my advertisement expenses. Example, మన కాలేజ్ తీసుకుందాం. నార్మల్ గా 4 quarters లో మోస్ట్లీ మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్, ప్రమోషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో మెజారిటీ కాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్కర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్. తెలుసా అది? ఫర్ ఎనీ కాలేజ్, for any education institution or school, they will spend most of their advertisement cost in first quarter. That is April, May, June. ఎందుకని? Because that is the season for admissions, right? జూన్ తర్వాత అడ్మిషన్స్ అన్ని క్లోజ్ అవుతాయి కదా, అక్కడి నుంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది? రెడ్యూస్ అవుతుంది. తెలుసా లేదా? సపోజ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో వి స్పెండ్ సమ్ 30 lakh rupees ఫర్ ప్రమోషన్, సెకండ్ క్వార్టర్ లో 10 lakh, next quarter 5 lakh, last quarter 0. Total what is my advertisement cost for the year? 45 lakh rupees for 1 year. I want to distribute this 45 lakh for 4 quarters, equal గా డివైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. Is it correct? No. ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తాం? రికార్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్, సారీ ఫస్ట్ క్వార్టర్. సెకండ్ క్వార్టర్ ఎంత స్పెండ్ చేస్తాం? 10. రికార్డ్ ఇన్ సెకండ్ క్వార్టర్. కెనాట్ బి డెఫర్డ్, కెనాట్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెన్లీ. ఎప్పుడు ఖర్చు పెట్టి అప్పుడు రికార్డ్ చేయాల్సిందే. యూ షుడ్ నాట్ పోస్ట్పోన్ ఇట్. ఓకే, డన్. సీజనల్ రెవెన్యూస్, అకేషనల్ రెవెన్యూస్, అన్ఈవెన్ కాస్ట్ కెనాట్ బి డెఫర్డ్. ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు ఫాలో అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. రెస్పెక్ట్ క్వార్టర్ అక్రూ అయిందా, అక్రూ అయింది, అకౌంట్ ఇట్. నాట్ అక్రూ, డోంట్ అకౌంట్ ఇట్. సపోజ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో 35 lakh rupees we spent on అడ్వర్టైజ్మెంట్. చెప్పాలి కదా అదన్నా, అట్లీస్ట్ నేనే చెప్పాలి, అది కూడా చెప్పాలి. 35 lakh rupees మనం అమౌంట్ పే చేస్తాం. వి పేడ్ 35 lakh ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఒక టీవీ వాళ్ళని హైర్ చేసుకున్నాం, వాళ్ళకి చెప్పాం మాకు యాడ్స్ కావాలి, మీ టీవీలో ప్రమోషన్ కావాలని చెప్పాం. వాళ్ళు 35 lakh బడ్జెట్ ఇచ్చారు. ఎంత? వి పేడ్ 35 lakhs ఇన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ ఆ 35 lakh లో ఫస్ట్ క్వార్టర్ వాళ్ళు స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్ 20 lakh rupees. మనం 35 lakh అమౌంట్ ఇచ్చాం వాళ్ళకి, టీవీ కంపెనీ వాళ్ళకి. ఒక ఛానల్ వాళ్ళకి 35 lakh rupees పేమెంట్ చేస్తాం. బట్ 35 lakh లో దే ప్రొవైడెడ్ సర్వీస్ వర్త్ ఓన్లీ 20 lakh. రిమైనింగ్ 15 lakh rupees అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మనకి సెకండ్ క్వార్టర్ లో జనరేట్ అవుతాయి. అమౌంట్ ఎప్పుడు పే చేస్తాం? పేడ్ ఇన్ విచ్ క్వార్టర్? బట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆ టీవీ కంపెనీ వాళ్ళ ఛానల్ వాళ్ళు మనకి ఏం చేస్తారు? 20 lakh rupees వర్త్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది మొత్తం కూడా
ఫస్ట్ క్వార్టర్ కంప్లీట్ చేస్తారు, ఇంకా 15 lakh rupees సర్వీస్ రావాలి కదా మనకి. అది వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇస్తారు మనకి? సెకండ్ క్వార్టర్లో. ఇప్పుడు చెప్పండి, హౌ మచ్ ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ బి అకౌంట్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్? 20 or 35? ఓన్లీ 20 lakh. రిమైనింగ్ 15 lakh ఉంది కదా ఫస్ట్ క్వార్టర్కి, అది ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్. బికాస్ అమౌంట్ పెయిడ్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్, బట్ ద సర్వీస్ విల్ బి రిసీవ్డ్ ఇన్ సెకండ్ క్వార్టర్. అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్కి ఏమవుతుంది? ప్రీపెయిడ్. సెకండ్ క్వార్టర్కి అది ఎక్స్పెండిచర్. ఈ రెండింగ్ ఐడియా ఉందా? సి 23-24 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ 24-25 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ తీసుకుందాం, నాట్ క్వార్టర్ వైజ్, ఫుల్ ఇయర్ తీసుకుందాం. సపోజ్ మనం TV9 వాళ్ళతో ఆర్ సమ్ అదర్ ఛానల్ ఏదో కంపెనీ వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యాం. ఏంటమ్మా? వాట్ ఎవర్, మాకు మీ ఛానల్లో ప్రమోషన్స్ కావాలి ఫర్ 2 years కావాలి. ఎన్ని ఇయర్స్? అమౌంట్ ఎంత? వాళ్ళు చెప్పారు 200 lakh rupees అమౌంట్. ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? బట్ 200 lakh rupees కూడా మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ పే చేయాలి. బట్ వాళ్ళు సర్వీస్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఇస్తారు మనకి? బట్ మనీ ఎప్పుడు పే చేయాలి? Day 1. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 23-24 we paid entire 200 lakh rupees to that channel, పే చేస్తాం. బట్ సర్వీస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫస్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు వాళ్ళు పే చేసిన 200 lakh rupees అమౌంట్ లో హౌ మచ్ ఈస్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్, హౌ మచ్ ఈస్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్? ఈజ్ ఇట్ ఎంటర్డ్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ ఓన్లీ? కరెంట్ ఇయర్ ఎంత? Therefore, current year expenditure will record 100. Next year will record 100. మరి 200 పే చేసాం కదా, ఎక్స్ట్రా 100 ఏమవుతుంది కరెంట్ ఇయర్ కి? ప్రీపెయిడ్. ద సేమ్ రూల్ అప్లైస్ ఈవెన్ ఫర్ క్వార్టర్లీ ఆల్సో. ఇయర్ ఎండింగ్ ఏవైతే రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నామో క్వార్టర్ కూడా అదే అప్లై చేయాలి. నేను మనీ పే చేసిన సర్వీస్ రాలేదు, ప్రీపెయిడ్. మనీ పెయిడ్ అండ్ సర్వీస్ రిసీవ్డ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో కస్టమర్ దగ్గర నేను 50 lakh rupees మనీ తీసుకున్నా కస్టమర్ దగ్గర ఫర్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్, బట్ గూడ్స్ సప్లై చేయలేదు. ఐ విల్ సప్లై గూడ్స్ ఇన్ సెకండ్ క్వార్టర్. మనీ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఫ్రమ్ కస్టమర్, బట్ ద గూడ్స్ సప్లైడ్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వార్టర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ రెవెన్యూ ఎప్పుడు అకౌంటింగ్ చేయాలి? ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టరా? ఫస్టా? మరి ఫస్ట్ క్వార్టర్ పైసలు వచ్చినాయి కదా, ఇట్స్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఇట్స్ అవర్ అడ్వాన్స్. ఏమవుతుంది మనకి అది? మన రిసీవ్డా పెయిడా? రిసీవ్డ్. దెన్ ఇట్స్ అవర్ లయబిలిటీ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్, రెవెన్యూ ఫర్ ద సెకండ్ క్వార్టర్. ఓకేనా? దెర్ ఇస్ నో సెపరేట్ రూల్ ఫర్ ఇంటీరియం రిపోర్ట్. ఇయర్ ఎండింగ్ ఎట్లయితే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తామో ఫర్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ అట్లనే ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎనీ డౌట్స్? నో? షూర్. గో టు క్వశ్చన్స్. గో టు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Sincere Corporation is dealing in seasonal product. Sales pattern of the product quarter wise. First quarter sales 10%, second quarter 10%, third quarter 60, fourth quarter 20. Information regarding the first quarter ending on 30th June. So first quarter information ఉంది ఇక్కడ. First quarter sales ఎంత? 80 crore. Salary expenditure 1060, advertisement 4, admin and selling expenses 8. While preparing interim financial report for the first quarter, Sincere Corporation wants to defer means postponed 10 crore expenditure to the third quarter on the argument that third quarter having more sales, therefore the third quarter should be debited by more expenditure. Considering the seasonal nature of the business and expenditure are uniform throughout all quarters, calculate result of the first quarter. Result means profit or loss. Also give a comment on company's view. Company ఏమంటుంది? Third quarter revenue is more, therefore it wants to charge more expense for the third quarter. Is it correct? ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్ నుంచి ఒక 10 crore అమౌంట్ ని థర్డ్ క్వార్టర్ కి చార్జ్ చేస్తా ఉంటుంది, బికాస్ థర్డ్ క్వార్టర్ రెవెన్యూ ఎక్కువ ఉంది. అలా చార్జ్ చేస్తారా? ఆల్వేస్ అక్రూవల్. ఎప్పుడు స్పెండ్ చేస్తావు? ఫస్ట్ క్వార్టర్. చార్జ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్. రెవెన్యూ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాను, ఎక్స్పెన్స్ తక్కువ ఉంటే రెవెన్యూ తక్కువ తీసుకుంటాను. నాట్ అలౌడ్. టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఫస్ట్ క్వార్టర్ది? 80. సాలరీ కాస్ట్ ఎంత? 60. అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 8 + 4 ఉంది కదా,
8 crores and 4 crores. Then your profit is 8. According to AS 25, income expense should be recognized when they are earned and are incurred. Therefore, seasonal incomes will be recognized when they occur. Thus, company is not as per AS 25. Company cheppini correct? Kadu. Go to the second question. Second one. Try చేయండి second question. You can try second question. Done? ఓకే, డౌట్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పాలి క్వశ్చన్లో. ఏం లేదా? సరే. యాజ్ పర్ ఏజ్ 25, ప్రిపేరింగ్ ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీయా? ఆప్షనా? ఏజ్ 25 ఇస్ నాట్ టెల్లింగ్ ఎనీథింగ్. నువ్వు ప్రిపేర్ చేయాలా కంపల్సరీ నా ఆప్షన్ ఏం చెప్పదు. ఒకవేళ ప్రిపేర్ చేస్తే ఏజ్ 25ని ఫాలో అవ్వాలి. నువ్వు ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయద్దు. Always follow AS 25. And as per AS 25, interim financial report preparation lo meeku 2 options unnai. You can prepare condensed set or complete set. Antena? But meer condensed set prepare chesina, complete set prepare cheskunna, there should be a P&L prepare cheyali. How many P&Ls? 2 kaadu. For a current year lo respective quarter the year to date, last year comparable quarter and last year to date. How many P&Ls? You condensed and prepare shay, complete prepare shay. There should be 4 P&Ls. Next time prepare shay balance sheet. How many balance sheets? Respective quarter balance sheet, previous year, and income prepare shay. Cash flow statement. How many cash flows? 2. Current year to date, previous year also. మరి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఓన్లీ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ క్యాష్ ఫ్లో మాత్రమేనా? వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఆల్సో, రైట్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంప్లీట్ సెట్, ఒకవేళ మీరు కంప్లీట్ సెట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటే యూ షుడ్ డిస్క్లోజ్ కంప్లీట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లైక్ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. యాన్యువల్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ కి నోట్స్ అకౌంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో ఇది కూడా అట్లనే ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎప్పుడు? when a company wants to prepare complete set of financial statements like a PPE. What is PPE? PPE ki notes to accounts ఏం ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పి AS 10 లో ఉంటుంది తెలుసా? రిగార్డింగ్ ఇన్వెంటరీ ఏం డిస్క్లోజ్ చేయాలి? AS 2. బారోయింగ్ కాస్ట్ ఏం డిస్క్లోజ్ చేయాలి? AS 16 తెలుసా? గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ డిస్క్లోజర్ లో AS 12. ఇలా when you want to prepare a complete set, you should disclose everything based on the respective accounting standards. And even schedule 3 మీకు కంప్లీట్ అయింది కదా, schedule 3 కూడా నోట్స్ అకౌంట్స్ ఉంటుంది. ఆ schedule 3 లో అవన్నీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఎప్పుడు? when you want to go for complete set. అదే మీరు కండెన్స్ సెట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటే ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ నోట్స్. దట్ సెలెక్టెడ్ నోట్స్ ఈజ్ యాజ్ పర్ AS 25. AS 25 లో ఒక 9 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 9 ఐటమ్స్ ని డిస్క్లోజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. నో నీడ్ టు గో ఫర్ AS 10 కి వెళ్ళి AS 15 కి వెళ్ళి AS 16 అవంత అవసరం లేదు. AS 25 చెప్పిన ఒక 9 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 9 ఐటమ్స్ ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి, ప్రొవైడెడ్ దోస్ 9 ఐటమ్స్ ఆర్ మెటీరియల్. అవి కూడా ఇమ్మెటీరియల్ అయితే అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ మెటీరియల్?
వాట్ ఈస్ మెటీరియల్? తెలుసా? మెటీరియాలిటీ ప్రిన్సిపల్ తెలుసా లేదా? సో AS25 like 9 items చెప్తుంది. You have to disclose only 9 items when you're going to prepare which form? Condensed or complete? Condensed. And 9 could eప్పుడు disclose చేయాలి? When they are material. Once go to notes, material. An enterprise should include the following information as a minimum. ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా ఐటమ్స్ ఇస్తా తీసుకోండి పర్వాలేదు, బట్ ఆ 9 items అనేది కంపల్సరీ. If material, if not disclosed elsewhere, అసలు ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయలేదంటే ఇక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయండి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో. సో గివ్ ఎ సింగిల్ రీడింగ్ ఫర్ దోస్ 9. ఫాస్ట్ గా ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ గివ్ ఎ సింగిల్ రీడింగ్, నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. స్టేట్మెంట్ దట్ సేమ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఆర్ ఫాలోడ్. అకౌంటింగ్ పాలసీ సేమ్ ఫాలో అవుతున్నాం, కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అది చెప్పాలి. ఒకవేళ అకౌంటింగ్ పాలసీ చేంజ్ అయితే ఎన్ని చేంజ్ చేసుకున్నావని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లెనేటరీ కమెంట్స్ అబౌట్ సీజనాలిటీ. ఒకవేళ మీ సీజనల్ బిజినెస్ అయితే చెప్పండి, విచ్ క్వార్టర్ విల్ హ్యావ్ మోర్ రెవెన్యూ ఆర్ మోర్ ఎక్స్పెండిచర్, వాట్ ఈస్ యువర్ సీజనల్ బిజినెస్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రొడక్ట్, అది డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఫాస్ట్ గా సింగిల్ రీడింగ్ ఇవ్వండి. Done? Sir, small example regarding materiality. First, what is material? Material ante the information which is relevant for decision making, the information which changes our decision making, the information which influences our decision is called material. The information which is not relevant for decision making, the information which is not considered while decision making is immaterial. Adi definition for materiality or meaning. అంటే అర్థమైంది ఏమన్నా? ఏమర్థమైంది? సరే, స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. మెటీరియాలిటీని మనం 2 ways లో డిసైడ్ చేయొచ్చు. One is based on nature of the item, second value of the item. Some cases value పైన మెటీరియాలిటీ డిసైడ్ చేసుకుంటాం, some cases నేచర్ పైన. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాల్యూ పైన చెప్తున్నా. జనరల్ గా యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3 మీరు చూస్తే దానిలో నోట్స్ అకౌంట్స్ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. ఎనీ ఇన్కమ్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ which is 1% of రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్. మన రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ లో ఏదైనా ఇన్కమ్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ 1% ఆర్ అబవ్ 1% ఉంటే దట్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్డ్ సెపరేట్లీ అని ఉంటుంది ఇక్కడ షెడ్యూల్ 3 లో. బట్ మీకు అవన్నీ ఇర్రెలవెంట్, కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఉంటుంది. ఎనీ ఇన్కమ్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇట్ ఈస్ 1% ఆర్ మోర్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఈస్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్డ్ సెపరేట్లీ. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1% ఉందంటే సెపరేట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అంటే 1% వచ్చిందంటే అది మెటీరియల్ అని మీనింగ్. అంటే టోటల్ మన రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ లో
ఏదైనా ఒక ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్స్ కానీ 1% ఉంటే దట్ ఈస్ మెటీరియల్. సపోజ్ ఈ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఈ కంపెనీ సేల్స్ ఇన్కమ్, సేల్స్ ఇస్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ రెవెన్యూ 50 lakh, సెకండ్ క్వార్టర్ 100 lakh, థర్డ్ క్వార్టర్ 150, ఫోర్త్ క్వార్టర్ 200, టోటల్ ఫుల్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఎంత 500. ఓకేనా? 500 lakhs 1% అంటే 500 lakhs 1% అంటే ఎంత వస్తుంది? 5 lakh. అంటే ఏదైనా ఇన్కమ్ కానీ ఎక్స్పెన్స్ కానీ 5 lakhs అండ్ అబవ్ ఉంటే దట్ ఈస్ మెటీరియల్ మనం ఫుల్ ఇయర్ తీసుకున్నప్పుడు. అంతేనా? సే ఐఎమ్ పేయింగ్ రెంట్, నేను ఒక రెంట్ పే చేస్తున్నా. రెంట్ అమౌంట్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ 1 lakh, సెకండ్ క్వార్టర్ 1 lakh, థర్డ్ క్వార్టర్ 1 lakh, ఫోర్త్ క్వార్టర్ 1 lakh, టోటల్ ఇయర్ రెంట్ ఎంత 4 lakh. ఇప్పుడు నాకేమంటే ఫుల్ ఇయర్ కంపేర్ చేద్దాం. ఫుల్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఎంత చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా? ఫుల్ ఇయర్ రెంట్ ఈస్, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏమంటే యాజ్ పర్ దట్ 1% కండిషన్ వెదర్ దిస్ 4 lakh rupees రెంట్ ఈస్ మెటీరియల్ ఆర్ నాట్? ఫుల్ ఇయర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పండి నాకు ఆన్సర్. మెటీరియల్ కాదా? సో need not be disclosed separately in your annual financial statement. And annual financial statements లో 4 lakh rupees రెంట్ కి సెపరేట్ డిస్క్లోజర్ అవసరం లేదు, సెపరేట్ ప్రెజెంటేషన్ అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ అప్లై దట్ 1% కండిషన్ అప్లై చేస్తే. ఓకేనా? కమ్ టు క్వార్టర్ వైజ్. ఇప్పుడు క్వార్టర్ వైజ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో రెంట్ ఎంత? ఇప్పుడు ఇది మెటీరియల్ కాదా ఎలా చెక్ చేయాలి? ఈ 1 lakh రూపీని రెస్పెక్ట్ క్వార్టర్ రెవెన్యూతో కంపేర్ చేస్తారా లేక యాన్యువల్ రెవెన్యూతో కంపేర్ చేస్తారా? రెస్పెక్ట్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేయాలి, నాట్ విత్ యాన్యువల్ క్వార్టర్. రెస్పెక్ట్ క్వార్టర్ రెవెన్యూ ఈస్ 50, expenditure is 1 lakh, material or not? Disclose it. Year తో కంపేర్ చేసుకుంటే నాట్ మెటీరియల్, బట్ నువ్వు రెస్పెక్ట్ క్వార్టర్ చేస్తున్నా కూడా రెస్పెక్ట్ క్వార్టర్ కంపేర్ చేయి. కమ్ టు సెకండ్ క్వార్టర్, వాట్ ఇస్ యువర్ సేల్స్? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? 1 lakh, మెటీరియలా? ఎస్. కమ్ టు థర్డ్ క్వార్టర్, మెటీరియలా? నో. ఫోర్త్ క్వార్టర్ నో. అంటే మెటీరియాలిటీ డిసైడ్ చేసుకున్నప్పుడు వీ షుడ్ కంపేర్ ఓన్లీ ద రెస్పెక్ట్ క్వార్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాట్ విత్ ద ఫుల్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నువ్వు ఇంటీరియం ఫైనల్ రిపోర్ట్ అంటే ఇంటీరియం ఉన్న డేటానే కంపేర్ చేయి, ఫుల్ ఇయర్ డేటా కంపేర్ చేయకూడదు. ఆల్ మెటీరియల్ ఐటమ్స్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ దోస్ 9 items. ఆ 9 items డిస్క్లోజ్ చేయాలి, ప్రొవైడ్ దే ఆర్ మెటీరియల్. ఇక్కడ మెటీరియల్ కాదు ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ క్వార్టర్లీ బై కంపేరింగ్ అమౌంట్. అంతేనా? నార్మల్ గా మెటీరియాలిటీ అంటే ఎనీథింగ్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవర్ డెసిషన్, ఎనీథింగ్ విచ్ వి కన్సిడర్ వైల్ మేకింగ్ డెసిషన్స్ ఇస్ కాల్డ్ మెటీరియల్. అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని మీరు డెసిషన్స్ తీసుకుంటారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఏమవుతుంది? మెటీరియల్ అవుతుంది. సమ్ కేసెస్ అమౌంట్ అన్నది మన డెసిషన్ చేంజ్ చేస్తే, సమ్ కేసెస్ నేచర్ విల్ చేంజ్ అవర్ డెసిషన్. తెలుసా? అది తెలీదు. ఎగ్జాంపుల్కి ఫౌండేషన్లో చదువుకుని ఉంటారు మెటీరియాలిటీ గురించి. ఉంటుంది ఫౌండేషన్లో మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్. ఏంటమ్మా? ఆడిట్లో కూడా ఉంటుంది. కరెక్ట్. అయితే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, రేపు ఫెస్టివల్ వస్తుంది, షాపింగ్ చేయాలి, రైట్? ఈరోజు సండే 5:30 క్లాస్ అయిపోతుంది అనుకుందాం. సార్ షాపింగ్ వెళ్ళారు, ఒక షాపింగ్ మాల్లో ఒక డ్రెస్ చూసారు, ప్రైస్ 10,000 rupees ఉంది. పర్చేజ్ చేస్తారా? 10,000 ప్రైస్ ఉంది, పర్చేజ్ చేస్తామంటే జనరలీ నో, పర్చేస్ చెయ్యము. రీజన్ ఏంటి? అక్కడ మీ డిసిషన్ దేనివల్ల? ఒకవేళ ప్రైస్ ఇది ప్రైస్ ఇస్ 2,000, ప్రైస్ 2,000 rupees అయితే సరే 1,000 rupees అమ్మ ప్రైజ్, చచ్చిపోండి. 1,000 rupees కూడా స్పెండ్ చేయరా మీరు? సలార్ సినిమాకి ఎంత స్పెండ్ చేస్తారు ఫస్ట్ డే? ఎంత? సరే ఫైన్. ఒక డ్రెస్ ఉంది, ప్రైస్ 1,000, పర్చేజ్ చేస్తారా? నచ్చింది డ్రెస్ మీకు, నో అన్న వాళ్ళు బయట వెళ్ళిపోండి, ఎస్ అన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇఫ్ నో, దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జాంపుల్. 1,000 rupees యూ లైక్ ఇట్, పర్చేజ్ చేస్తారా లేదా?
డ్రెస్ నచ్చింది బట్ ప్రైస్ 10,000 రూపీస్ ఉంది. ఎస్ అంటే రిచ్ కిడ్, రైట్? పర్చేజ్ చేస్తారా అంటే జనరల్ గా నో. వాట్ ఈస్ చేంజ్ యువర్ డెసిషన్? మీ డెసిషన్ ఏది చేంజ్ చేస్తుంది? ప్రైస్. అంటే అక్కడ మీకు అమౌంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దట్ అమౌంట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ యువర్ డెసిషన్. అంటే అక్కడ అమౌంట్ అనేది మనకి మెటీరియల్, రైటా? సరే, ఒక షాప్కి వెళ్ళాం, డ్రెస్ 10,000 రూపీస్ ఉంది, బట్ అది మీ మ్యారేజ్, సిగ్గు కూడా పడట్లేదు. కనీసం సిగ్గుపడాలి కదా, అది కూడా లేదా కనీసం? అంటే అన్నారు కానీ అన్నట్టుంది మీకు, రైట్? ఫైన్. సో మ్యారేజ్ షాపింగ్ వెళ్ళారు, ఒక డ్రెస్ ఉంది, ప్రైస్ 10,000 రూపీస్ ఉంది, పర్చేజ్ చేస్తారా లేదా? 100% పర్చేజ్ చేస్తాం. అంటే అక్కడ వాట్ ఈస్ మెటీరియల్, అమౌంట్ ఆర్ మ్యారేజ్? అంటే అక్కడ నేచర్ ఆఫ్ ఈవెంట్, నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ మెటీరియల్. అంటే మన డెసిషన్ ఏదైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? మెటీరియల్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో వాట్ ఈస్ చేంజింగ్ అవర్ డెసిషన్? అమౌంట్. 1,000 రూపీస్ అయితే ఐ విల్ పర్చేస్ ఇట్, 10,000 రూపీస్ అయితే ఐ వాంట్. సెకండ్ కేసులో వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ అమౌంట్, 1,000 10,000 కాదు. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? మ్యారేజ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి, అంతే కదా? ఏంటమ్మా? నాకు కాదు, మీకు ఆల్రెడీ. సరే, ఓకే, డన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? మ్యారేజ్ ఈస్ మెటీరియల్ కాదా? అంతేనా? సో ఆల్వేస్ మెటీరియల్, స్టాప్ డిస్కషన్. మెటీరియాలిటీ డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద టూ ఫ్యాక్టర్స్. వన్ ఈస్ value of the transaction, second one is nature of the transaction. We'll take one more example. So example, మన కంపెనీలో say we lost some ప్రొజెక్టర్ ఉంది కదా, ఆ ప్రొజెక్టర్ సమ్ ఏదో కింద పడి సడన్ గా డ్యామేజ్ అయింది. ఏందా? సో ఏంటమ్మా? హాలిడేనా? బ్యాకప్ రెడీగా ఉంది. 10,000 రూపీస్ రిపేర్ కాస్ట్. ఇప్పుడు అది 10,000 రూపీస్ రిపేర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వాలా? 10,000 ఎందుకు పోయింది, ఎట్లా బ్రేక్ అయింది, ఎట్లా పడిపోయింది, దాని గురించి ఆలోచించాలా, థింక్ చేయాలా? సపోజ్ ద కంపెనీ టర్న్ ఓవర్, దిస్ కంపెనీ రెవెన్యూ, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఈజ్ 500 lakhs. ప్రొజెక్టర్ డ్యామేజ్ అయింది, రిపేర్ చేయాలి, 10,000 రూపీస్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ మెటీరియల్ ఆర్ నాట్? 10,000 రూపీస్ గురించి నేను టీంతో మీటింగ్ పెట్టుకుని ఎందుకు పోయింది, ఎలా పోయింది అంత డిస్కషన్ ఉంటుందంటే we don't care, right? Then consider same. Means the 10,000 amount is not. Suppose మన ఆఫీస్లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్లో ఒక 5,000 రూపీస్ క్యాష్ థెఫ్ట్ అయింది అనుకుందాం. ఎవరు చేయరు, మన వాళ్ళు మంచోళ్ళు, సీరియస్గా చెప్తున్నా. ఓకే, 5,000 రూపీస్ క్యాష్ థెఫ్ట్ అయింది, మన టర్న్ ఓవర్ 5 lakhs. ఇప్పుడు 5,000 రూపీస్ కోసం నేను ఆలోచించాలా? ఎవరు తీశారు, ఎందుకు తీశారు, వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? ఎస్, ఇక్కడ అమౌంట్ కాదు, నేచర్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు 5,000 రూపీసే కదా అని మనం కన్సిడర్ చేయకపోతే ఫ్యూచర్లో ఎంతైనా కావచ్చు, రైట్? అంటే సమ్ కేసెస్ అమౌంట్ మెటీరియల్ డిసైడ్ చేస్తే, సమ్ కేసెస్ ద నేచర్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్స్ మెటీరియల్ ఆర్ నాట్. సో ఆ 9 items లో ఏవైతే మెటీరియల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మీరు కంపల్సరీ ఏం చేయాలి? డిస్క్లోజ్ చేయాలి వెన్ యూ గో ఫర్ కండెన్స్డ్ సెట్. అది కంప్లీట్ సెట్ అనుకోండి, క్వశ్చన్ లేదు. లైక్ యువర్ యాన్యువల్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్డ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? అండ్ లాస్ట్ వన్, సింపుల్ కాన్సెప్ట్, అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ఏజ్ 25 టు ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ రిజల్ట్స్. See, as per SEBI, what is SEBI?
యాజ్ పర్ సెబీ రూల్స్ వన్స్ మీ కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయితే, లిస్టెడ్ కంపెనీస్ రైట్, ఎవ్రీ క్వార్టర్ you should declare your financial results. Every quarter listed companies అని కూడా రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. రిపోర్ట్ అవసరం లేదు. ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ యాజ్ పర్ సెబీ. సెబీ ప్రకారం ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ అంటే ఏముండాలి, దానిలో P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో, నోట్స్ ఇవన్నీ కావాలి. సెబీ ఇవన్నీ చెప్పట్లేదు. సెబీ ఏమంటుంది, వన్స్ మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లో రిజిస్టర్ అయితే, లిస్ట్ అయితే, every 3 months, every quarter ending, you should declare the respective quarter result. అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్ అయిన తర్వాత ఆ 3 quarters లో మీ కంపెనీ ప్రాఫిటా, లాస్, దట్స్ ఇట్, అంతే. రిజల్ట్ మీన్స్ ఓన్లీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, నాట్ అసెట్, నాట్ లయబిలిటీ, నాట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ డిక్లేర్ చేయాలి. మళ్ళీ జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ అయిన తర్వాత, సెప్టెంబర్ ఎండ్ అయిన తర్వాత అక్టోబర్ మంత్ లో వి షుడ్ డిక్లేర్ సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ అయిన తర్వాత ఈ జనవరిలో ఏం డిక్లేర్ చేయాలి, రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేయాలి ఆఫ్ థర్డ్ క్వార్టర్. మీరు జనవరిలో రేపు కమింగ్ 11th or 12th టాటాది సమయ కంపెనీస్ అన్ని కూడా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి, డిక్లేర్ అవుతున్నాయి. ఏం డిక్లేర్ చేస్తున్నారు, థర్డ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్. అంటే సెబీ ప్రకారం ఏది మ్యాండేటరీ, ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టా, ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్సా? సో మరి ఏస్ 25 ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ కి అప్లై అవుతుందా, or is it applies only for interior financial report? Interior financial report ante that should contain balance sheet, P&L, cash flow and notes. ఇవన్నీ ఉంటేనే ఇంటీరియర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. ఇవన్నీ లేకుండా ఓన్లీ ప్రాఫిట్ లాస్ ఎంత వస్తుందో చెప్తాను, దట్ ఇస్ నాట్ ఇంటీరియర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు ఆ ఇంటీరియర్ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ కి ఏస్ 25 అప్లై చేయాలా లేదా? అప్లై చేయాలా లేదా అంటే పార్షియల్ ఎస్, పార్షియలీ నో. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ మీరు ఏది తీసుకున్నా ఇట్ డీల్స్ విత్ 4 things. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ వీక్ లో. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ డీల్స్ విత్ రికగ్నిషన్, సెకండ్ మెజర్మెంట్, థర్డ్ ప్రజెంటేషన్, ఫోర్త్ డిస్క్లోజర్. దేనికి అప్లై అవుతుంది? రికగ్నిషన్, మెజర్మెంట్, ప్రజెంటేషన్, ఎనీ స్టాండర్డ్ ఏ తీసుకున్నా ఇట్ కవర్స్ ఓన్లీ 4 things. రికగ్నిషన్, ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంటింగ్ చేయాలా లేదా, ఎప్పుడు అకౌంటింగ్ చేయాలి, దట్ ఇస్ కాల్డ్ రికగ్నిషన్. మెజర్మెంట్, ఎంత వాల్యూ తీసుకోవాలి. ప్రజెంటేషన్, మీరు అకౌంట్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ P&L లో, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ ఫ్లో అయితే క్యాష్ ఫ్లో ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఆపరేటింగ్ లో ప్రజెంట్ చేయాలా, ఫైనాన్సింగ్ ప్రజెంట్ చేయాలా, ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ప్రజెంట్ చేయాలా. డిస్క్లోజర్ అంటే నోట్స్ అకౌంట్స్ లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఎనీ స్టాండర్డ్ మనకున్న 20 నంబరింగ్ వైస్ 29, బట్ యాక్చువల్గా ఉన్నది 27 బికాస్ 2 స్టాండర్డ్స్ A6, 8 రెండు రిమూవ్ చేస్తారు. 27 స్టాండర్డ్స్ మీరు ఏది తీసుకున్నా ఇట్ టాక్స్ ఓన్లీ అబౌట్ 4 things. రికగ్నిషన్, మెజర్మెంట్, ప్రజెంటేషన్, డిస్క్లోజర్. ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు అకౌంట్ చేయాలి, ఎంత వాల్యూ అకౌంట్ చేయాలి, అకౌంట్ అయిన తర్వాత P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి, నోట్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. సో ఏస్ 25 ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ తీసుకుంటే, ఇంటీరియం ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ నాట్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటే రికగ్నిషన్ ప్రిన్సిపల్, మెజర్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై అవుతుంది. ప్రజెంటేషన్ ప్రిన్సిపల్, డిస్క్లోజర్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై కాదు. ఏం అప్లై కాదు? ప్రజెంటేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ థింగ్స్ అప్లై కాదు. బట్ ఏం అప్లై అవుతుంది? రికగ్నిషన్ అండ్ మెజర్మెంట్. ఏస్ 25 దేని గురించి చెప్తుంది? ఇంటీరియర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ గురించా లేక రిజల్ట్సా? ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ రిపోర్ట్ అండ్ రిజల్ట్స్. రిపోర్ట్ లో ఏముండాలి? ఓన్లీ ప్రాఫిట్ లాసా, P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, నోట్స్ అకౌంట్. అది కంప్లీట్ ఉండొచ్చు ఆర్ కండెన్స్డ్ ఉండొచ్చు, మీ చాయిస్ అది. దెన్ విల్ అప్లై ఏస్ 25 ఇన్ డీటెయిల్ కంప్లీట్ గా అప్లై చేద్దాం. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అప్లికేబుల్. మీరు అలా కాకుండా ఓన్లీ ఇంటీరియం రిజల్ట్ మాత్రం డిక్లేర్ చేస్తాను. మీన్స్ ఐ విల్ డిక్లేర్ ఓన్లీ మై ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎవ్రీ క్వార్టర్. ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ క్యాష్ ఫ్లో, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ నోట్స్. I want to declare only every quarter P&L. I want to present only P&L. Then I apply only recognition principle and measurement principle, not presentation and not disclosures. దీనిపైన ఎగ్జామ్ లో థియరీ క్వశ్చన్ రావచ్చు, లేకుంటే MCQ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు. వెరీ ఇంపార్టెంట్.
సో సెబీ రూల్స్ ప్రకారం లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఏది మ్యాండేటరీ? డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ప్రిపేరింగ్ రిపోర్టా? రిజల్ట్. మరి దానికి AS25 అప్లై అవుతుందా? పార్షియల్లీ ఎస్. ఏం అప్లై అవుతుంది? రికగ్నిషన్ అండ్ మెజర్మెంట్. ఏం అప్లై కాదు? ప్రజెంటేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్. The presentation and disclose requirements contained in AS25 should be applied only if enterprise prepares and presents interim financial report as defined in AS25. Accordingly, presentation disclose requirements contained in AS25 are not required to be applied in respect of interim financial results. However, recognition and measurement principles are applicable. Okay, done. Any doubts? Standard law important parts. And maximum questions మనకు వచ్చేది measurements, seasonal revenue and uneven cost. Total standard మొత్తం ఐడియా ఉండాలి, బట్ those 3 points are very important. Maximum questions అన్ని కూడా ఆ 3 points పైన ఉంటాయి. Measurement, seasonal revenues and uneven cost. Total number of questions, total 8 లో 6 and 7 కంప్లీట్ అయింది, 1 and 2 కంప్లీట్ అయింది, రిమైనింగ్ ఇంకా 3, 4, 5, 8th క్వశ్చన్ కీప్ ఇట్ పెండింగ్ బికాస్ అది మీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు. ఆఫ్టర్ AS15 ఉంటుంది, AS15 అయిన తర్వాత యూ కెన్ రెఫర్ ఇట్. ఇంకా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ 3, 4, ఆ 3 క్వశ్చన్స్ ఈరోజు ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీకు అర్థం అవుతుంది. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే వీ కెన్ కవర్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? షూర్, పర్వాలేదు ఉంటే చెప్పండి.